මේ සන්ධාවක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔබ සියලු දෙනාටම. විද්‍යාව සහ තාක්ෂණය කියලා කියන්නේ ලෝකයේ කවදත් පෙරගමන් කරුවන් නිර්මාණය කරන ශාස්ත්‍රය. ශ්‍රී ලංකාවේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය ඇතුලේ විශේෂයෙන්ම උසස් පෙළ විෂය ධාරාවට ආවට පස්සේ ලංකාව ප්‍රමුඛතාවය ලබා දෙන ශාස්ත්‍රයක් තමයි විද්‍යා ශාස්ත්‍රය කියලා කියන්නේ. අපි දන්නවා වර්ෂ ගණනාවක් පුරාවට ලංකාවේ පාසල් ගණනාවක් කාලානුරූපීව විවිධ විද්‍යාව පදනම් කරගත්තු දැනුම මිනුම කුසලතා තරඟ පවත්වනවා. හැබැයි මේක වෙනස් අත්දැකීමක්. ලංකාවේ පාසලක් මගින් පළමුවෙනි වතාවට සංවිධානය කරන තාක්ෂණය මුහු කරගත් විද්‍යා දැනුම මිනුම තරගාවලිය. පිළිගන්න මේ Evolvion 2025. A very good evening to you all, ladies and gentlemen. Since 1967, D.S.Senanayake College has been in a journey towards success. And that journey is not always about sunshines and rainbows. It's full of challenges that we have to face and we have to overcome. And in that path towards success, that's not about carrying a legacy from our seniors. That's not about continuing what our elders did. It's about introducing something new. It's about innovating something and evolving and giving our future generation something new. Ladies and gentlemen, and that's what we are doing here today. The Science Society of D.S.Senanayake College proudly presents for the very first time a fully tech-powered quiz competition organized by a Sri Lankan school for the very first time. Ladies and gentlemen, this is Evolvion 2025. ඒ සමගින් එක්ව නැගී සිට ගායනා කරමු දශක 6ක් පුරා රැව් පිළිදවුම් සිරනායකේ අභිමානවත් වූ ගීතය. And now, ladies and gentlemen, please rise and join for the school anthem of D.S.Senanayake College. සිරනායකේ අපේ හැම වැඩකටම වගේ කවදත් නායකත්වය ඒ පුරෝගාමීත්වය අපිට ලබා දෙන්නේ අපේ නියමවණන්. මේ ගෞරවනීය ආරාධනය විද්‍යාලීය ගරු විදුහල්පති සම්පත් වේරගොඩ විදුහල්පති ගුරු පියාණන්ට මේ සභාව ආමන්ත්‍රණය කිරීමට. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming the guiding force, the guiding light behind the success of our alma mater,
the principal of D.S.Senanayake College, Sampath Veragoda sir, to address the gathering. සියලු දෙනාටම සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා. අද දින විද්‍යා සංගමය සංවිධානය කරන මේ කිස් කම්පිටිෂන් එකේ අපේ ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්ත බවට පත් වෙන විද්‍යාලයේ කීර්තිමත් ආදි ශිෂ්‍ය රවීන්ද්‍ර ගුණසේන මැතිතුමනි, ඒ වගේම අපේ ආදි ශිෂ්‍ය සංගමේ සභාපතිතුමා, ප්‍රධාන අපේ ආරාධනෙන් මේ අවස්ථාවට පැමිණි සියලුම ආරාධිතයිනි, ඒ වගේම මගේ විද්‍යාලයේ සංගම් පරිපාලකතුමා ප්‍රධානව අංශ ප්‍රධාන ගීත්ගා වල්පොළ මැඩම් ඇතුළු විද්‍යාංශයේ ගුරු මෑණි පියවරුනි, විද්‍යා තාක්ෂණ හා කලාංශවල විද්‍යා තාක්ෂණ අංශවල ගුරු මෑණි පියවරුනි, ඒ වගේම අපේ ආරාධනෙන් මේ අවස්ථාවට සැපෙමිනි විවිධ පාසල්වල මම හිතන්නේ පාසල් 16කට අධික සංඛ්‍යාවක් අද මේ මොහොතේදී අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ පුතාලා දූලා හැම දෙනෙක්ම සහ අනිකුත් අපේ ආරාධිත ජජ් බෝඩ් එක ඇතුළු අනිත් සියලු දෙනාගෙන් අවසරයි. රවීන්ද්‍ර ගුණසේන මැතිතුමා අපේ අද දවසේ ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා විදියට අපිට පැමිණීමම අපි විශ්වාස කරනවා අපි ලැබූ වාග්යක් විදියට. මොකද එතුමා අද දවසේ IT ෆීල්ඩ් එකේ එහෙම නැත්නම් මේ ඔබ කතා කරන අපේ ආරම්භක කතික මහත්මයා කිව්වා, පුතා කිව්වා අපි මේක අලුත් දෙයක් පටන් ගන්නෙ. DS එක ෆස්ට් ටයිම් කරන්නේ. ටෙක්නොලොජිය යූස් කරමින් ICT යූස් කරමින් අලුත් විදියකට කිස් කම්පිටිෂන් එක. හේමා සමූහ ආයතනයේ ඩිරෙක්ටර් හේමා සමූහ ආයතනයේ ICT and processing සම්බන්ධ වූ අධ්‍යක්ෂතුමා විදියට කටයුතු කරමින්, ඒ වගේම කවුන්සිල් මෙම්බර් කෙනෙක් විදියට කටයුතු කරනවා එක්සිකියුටිව් කමිටි of computer science Society of Sri Lanka, ලංකාවේ කම්පියුටර් සයන්ස් සොසයිටි එකේ කවුන්සිල් මෙම්බර් කෙනෙක් විදියට කටයුතු කරමින් ආදි වශයෙන් වෘත්තීය ශාස්ත්‍රයේ ඉතා ඉහළ තනතුරකට පත්වෙච්ච කෙනෙක්. එතුමාම අපට අපේ ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා විදියට කැඳවන් එන්නට මේ පුතාලට පුළුවන් වීමම අපි විශ්වාස කරනවා අපට ලැබුණු විශේෂ වරප්‍රසාදයක් කියලා. ඉතින් මේ ශාලාවට ඇතුල් වෙනකොට මට දැනුණු හැඟුණු දේ තමයි මේක මේ මාතෘකාවට අදාළ නැහැ. මීට අවුරුදු ගණනාවකට කලින් අපි මේ වගේ ඉවෙන්ට් කරේ ඒිට එහා පැත්තේ තියෙන ප්‍රධාන ශාලාවේ. ඒ ප්‍රධාන ශාලාවෙන් මේ ශාලාවට පරිවර්තනය වීම මම හිතන්නේ අපිට අලුත් තාක්ෂණය ඉතා හොඳින් යූස් කරන්න හොඳ අවස්ථාවල් උදා වුණා. අර දැවැන්ත ප්‍රධාන ශාලාව සමහරලාට මේ වගේ ඉවෙන්ට් වලට කොතරම් ගැලපෙනවද කියලා හිතමින් වෙලා හිටපු වෙලාවක තමයි අපි මේ වායු සමනීකරණය කරපු මේ මිනි හෝල් එක මේ සඳහා අපි යොදා ගනිමින් ඉන්නේ. ඉතින් මේ ශාලාවේ සමහරලාට අලුත් අත්දැකීමක් සහ අලුත් ආලෝකයක් මේ වගේ කම්පිටිෂන් වලට ලැබෙන්න ඇතයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා ප්‍රධාන ශාලාවට වඩා. ඉතින් ඒක තෝරා ගැනීම සම්බන්ධවත් ඇත්තටම අපිට සතුටුයි. වඩාත් උචිත විදියට තමයි මේ කාරණා සිද්ධ කළේ. සමහරවිට අපිට මුල් කාලේ ප්‍රශ්නයක් තිබුණා වීඩියෝ වෝල් එකක් කොහොමද ගහන්නේ? මොකද වීඩියෝ වෝල් එක ලොකුවට ගහන්න බෑ මේ ශාලාවේ උසමදි මේ ආදී වශයෙන්. ඒ හැමදේම අද වෙනකොට සර්ව සාර්ථක විදියට සංවිධානය කළා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ ඊටාම සුදුසු තැන මේ සඳහා යොදාගත් අයයි කියලා හැඟීම තමයි මේ දොරටුවෙන් ඇතුල් වෙනකොට මට දැනුණු දේ. ඊට පස්සේ තමයි විද්‍යා අංශය ගැන අපිට කියන්නට ඕන සහ විද්‍යා සොසයිටි එක ගැන කියන්නට තියෙන්නේ. අවුරුදු ගාණක් පරණ සොසයිටියක් මේක. පාසලේ ආරම්භයත් එක්ක බොහොම ළඟින් කටයුතු කළ ආරම්භයත් එක්කම බොහොම ළඟින් ආරම්භ කරපු සොසයිටියක් මේක. විවිධ සභාපතිවරු සහ විවිධ භාරාචාර්යවරු විසින් පෝෂණය කරපු සොසයිටියක් මේක. විද්‍යාලයේ ප්‍රධාන සංගම් කීපය අතරින් එකක් විදියට කටයුතු කරපු සංගමයක් මේක. ඉතින් මේ සංගමේ පුතාලට අලුත් විදියට හිතන්න හැමතිස්සෙම උනන්දුව සහ ඕනකම තිබුණා. ඕන් සමහරලාට පරද්ද ගත්තා, සමහරලාට නිවැරදි කර ගන්නවා. ඉතින් ඒ වැරදි නිවැරදි කර ගැනීම තුළ තමයි හොඳම දේ අද නිර්මාණය වෙමින් තියෙන්නේ. අද ඒගොල්ලෝ මං හිතන්නේ මේ අලුත් ඉවෙන්ට් එක වෙනුවෙන්ම අලුත් ලෝගෝ එකක්, අලුත් ට්‍රොෆි එකක් අද එලි දකිනවා. ඒවා අලුත් දේවල්. පාසල අලුතෙන් හිතන බවට අපිට තියෙන හොඳම දේ ඒක. දරුවෝ අලුතෙන් හිතනවා අලුත් විදියට.
ICT ෆීල්ඩ් එක සහ AI තාක්ෂණය සහ අනිකුත් දේවල් වල මේගොල්ලෝ ජීවත් වෙනවා. ඒ ජීවත් වීම තුළ අපිට වඩා හොඳට මේ ෆීල්ඩ් එකේ කටයුතු කරන්න මේ අයට අද වෙනකොට හැකියාව පන්නරය සහ නිපුණතාවය ලබාගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ ක්විස් කම්පිටිෂන් එක උනත් අලුත් රටාවකට අලුත් ක්‍රමයකට සිද්ධ කළා කියලායි මා හිතන්නේ. ඒ වගේම අපි පිළිබඳව විශ්වාසයක් ඇති කරගෙන පාසල් 16කට අධික සංඛ්‍යාවක් මේ කම්පිටිෂන් එකට සම්බන්ධ වුණා. අද පාසල් 10ක් මේ අවසන් පූර්ව සහ අවසන් වටවලදී තරග කරනවා. ඉතින් හැම පාසලකටම අපි ආරාධනෙන් මේ අවස්ථාවට ආපු ස්තුතිවන්ත වෙන ගමන්ම නැවතත් රවීන්ද්‍ර ගුණසේන මැතිතුමනි ඔබතුමාගේ පැමිණීම ඒ වගේම ඔබතුමන් අද රටේ සහ ලෝකේ ග්ලෝබලි වශයෙන් ICT ෆීල්ඩ් එකේ අපිට ඉන්න තැන ගැන අපිට තියෙන ලොකු ආඩම්බරයක්. ඒක D.S.Senanayake විද්‍යාලයේ කීර්තිදර පුත්‍ර රත්නයක් ලබා ගැනීම නිසා අපි ඉන්නේ බොහොම ආඩම්බරෙන්. ඒ නිසාම තමයි මේ පුතාලා යෝජනා කළේ අපිට ඉන්න හොඳම කෙනා සර් අපි ආරාධනා කරමු කියලා පළවෙනි දිගහැරුමට. ඒ නිසා පළවෙනි දිගහැරුමේ සමාරම්භක ආරාධිත අමුත විදියට ඔබතුමන්ව ඉතාම ගෞරවයෙන් පිළිගනිමින් වැඩ කටයුතු කරගෙන යාම සඳහා අවස්ථාව ලබා දෙමින් මම නිහඬනවා. ස්තුතියි. ස්තුතියි විදුහල්පතිතුමනි. මීළඟට සභාව ආමන්ත්‍රණය කරමින් සියලු දෙනාම පිළිගැනීම සඳහා මේ ආරාධනය විද්‍යාලයේ විද්‍යා සංගමේ සභාපති විනුර සේනාධීර සොහොයුරාට. I now cordially invite the President of the Science Society of D.S.Senanayake College, Vinura Seranadira, onto the stage to welcome you all to this prestigious occasion. Good afternoon, respected principal, our esteemed science sectional head, teachers, distinguished guests, fellow students, and dear participants. On behalf of the Science Society of D.S.Senanayake College, it is with a great honor that I warmly welcome you to Evolvion 2025, the Sri Lanka's first ever fully tech-powered quiz brought to you by the Science Society of D.S.Senanayake College. Today marks a special moment for us, as this event is not only a celebration of knowledge and curiosity, but also of innovation. Evolvion is powered entirely through web applications, specially designed by the student tech team of our own school. With the valuable guidance and support of our teachers, this blend of students' creativity and teachers' mentorship is what truly makes this event possible. We are delighted to have with us our guest schools, their competitors and their supporters, along with our own school community, who together make this gathering meaningful and vibrant. Your presence encourages us and adds immense value to this occasion. As we begin this competition, let us remember that beyond the spirit of rivalry, the true victory lies in learning, sharing, and growing together. May this event inspire us all to embrace science and innovation, passion and creativity. I wish all the teams a very best, and let's see who will win the Evolvion 2025 trophy. We all curious about. Thank you. හොඳයි. ඒ අනුව අපි දැන් යොමු වෙන්න හදන්නේ Evolvion 2025 තරඟාවලියේදී. මේ තරඟ වටේ තරඟ වට තුනක් තියෙනවා. තරඟ වට තුන අවසානයේ ජයග්‍රාහකයන්ට පිදෙන ඒ සම්මානය කුසලානය දැන් ඔබට පෙන්වන්න තමයි මේ සූදානම. මේ සඳහා අපි එකතු වෙන්න ආරාධනා කරනවා ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා වශයෙන් පැමිණි රවීන්ද්‍ර ගුණසේන ආදරණීය අයියා, එවැගේම විද්‍යාලයේ විදුහල්පති සම්පත් වේරගොඩ විදුහල්පති ගුරු පියාණන්, විද්‍යා තාක්ෂණ අංශ ප්‍රධානී ගීත්ගා වල්පොළ ගුරු මෑණියන් සහ විද්‍යා සංගමේ සභාපති විනුර සේනාධීර සොයුරාට ආරාධනා කරනවා මේ සභාවත් සමගින් එකතු වෙන්න කියලා. We are now witnessing the grand reveal of the Champions Trophy of Evolvion 2025. A round of applause from the audience.
This is the grand reveal of the Champions Trophy. Thank you very much to all the dignitaries. And now I'd like to cordially invite the founder of Centronova Technologies, our esteemed sponsor, Mr. Janidu Leelananda, onto the stage to address this fabulous gathering. ඒ අනුව ආරාධිත දේශනය සිදු කිරීම සඳහා මේ ආරාධනය මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉලෙක්ට්‍රොනික ඉංජිනේරු Centronova Technology Private Limited ආයතනයේ නිර්මාතෘ ජනිදු ලීලානන්ද මහත්මයාට මේ සභාව ආමන්ත්‍රණය කිරීමට. Okay. අතරම මේ ප්‍රධාන වශයෙන් මුලින්ම කියන්න ඕනේ ඇත්තටම ගොඩක් සතුටුයි මේ වගේ ඔඩියන්ස් එකකට කතා කරන්න ලැබීම ගැන. ඒක සම්බන්ධයෙන් මම විද්‍යාලයට වගේම ඇසෝසියේෂන් එකට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම අපේ ප්‍රධාන ආරාධිත මුත්තාගෙනොත් DS විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිතුමාගෙනොත් සියලුම අනිකුත් ආරාධිත මුත්තන්ගෙනොත් ඒ වගේම ගුරුවරු ඒ වගේම මේ සඳහා ඇවිල්ලා තියෙන සියලුම සිසුන්ගෙනුත් මම අවසර ඉල්ලා සිටිනවා. එතකොට මේ මට අද කතා කරන්න කියලා ප්‍රධාන වශයෙන්ම ටොපික් එක දීලා තිබ්බේ tech science and entrepreneurship කියන එක ගැන. ඒ කියන්නේ අපි කොහොමද අපේ දෙයක් ගේන්නේ කියලා සමාජයට, අපි කොහොමද අපේ කම්පැනි එකක් ස්ටාර්ට් කරන්නේ, අපි කොහොමද entrepreneur කෙනෙක් වෙන්නේ කියලා සයන්ස් කරන ළමයි විදිහට. එතෙන්දි මම කියන්නේ මේ ලොකු කම්පැනි එකක් දාපු ලොකු තැනකට තාම ආපු කෙනෙක් නෙමෙයි. හැබැයි මම හිතනවා මගේ කතාව, මගේ ස්ටෝරි එක ගොඩක් කන්වීනියන්ට් වෙයි කියලා මේ වගේ ඔඩියන්ස් එකකට. මොකද මගේ ඕගොල්ලන්ගේ ලොකු ඒජ් ගැප් එකක් නැහැ. ඒක හින්දා අපිට පොඩි කාලෙදි තියෙනවනේ නේ අපි කොහොම හරි කම්පැනි එකක් පටන් ගන්නවා. මම යුනිවර්සිටි යන්නේ මම මගේ කම්පැනි එකක් දානවා. අර ස්ටීව් ජොබ්ස් බිල් ගේට්ස් කැටගරි එකේ ඩ්‍රීම්ස් තියෙනවනේ ලංකාවේ බහුතරයකට ළමයින්ට. එතකොට අපි කොහොමද ඒ වගේ තැනකට යන්නේ? අපි කොහොමද අපේ දෙයක් පටන් ගන්නෙ සයන්ස් කරලා? ඕක සම්බන්ධයෙන් තමයි මට ප්‍රධානම වශයෙන් කතා කරන්න කිව්වේ. ඒක සඳහා මම මගේ කතාව පාවිච්චි කරනවා. ඒකට හේතුව ඇත්තටම මගේ කතාව විනාඩි 10කට 15කට කම්ප්‍රෙස් කරන්න පුළුවන්. ඒක හරි පොඩි. වැඩි ලොකු නෑ. ඒකින්ද ඒක ලේසි. එතෙන්දී දැන් ඇත්තටම මට උනත් දැන් මම A level කාලේ හොඳටම perform කරා. ඒ කියන්නේ class first ද section එකේ first ද මම ඒ වගේම physics olympiad gold medal එකක් ගත්තා. ඕකත් එක්ක මට මාර හොඳ educational background එකක් තිබ්බා. හැබැයි ඒක තමයි මට තිබ්බ ලොකුම ප්‍රශ්නේත්. මට මගේ target එක, මගේ ආසාව තිබ්බේ මගේ company එකක් පටන් ගන්න. අපිට අපේ targets තිබ්බේ අපේ දෙයක් කරන්න. අර එතකොට අර අපි දැකලා තියෙන අර පොඩි කාලේ අර කැම්පස් යන්න නැතුව යුනිවර්සිටි යන්න නැතුව ඒක පැත්තකින් තියලා අපි අපේ දෙයක් පටන් ගන්නවා කැටගරි එකේ බිස්නස්මන් ලවනේ නේ අපි ආදර්ශයට අරන් තියෙන්නේ. ඔන්න ඕකත් එක්ක මමත් හිතුවා හරි මට අනිවාර්යෙන් 3 years වෙනවා කියලා මම දැනන් හිටියා. මම කිව්වා නෑ මම කොහොම හරි මගේ දෙයක් පටන් ගන්නවා මම යුනිවර්සිටි නම් යන්නේ නෑ කියලා. කොහොම තමයි වැඩ පටන් ගත්තේ එහෙම කියලා. ඕක අපේ අම්මලට පැහැදිලි කරන්න හරි අමාරුයි. හරිද? අපේ අම්මගේ පැත්තේ ඔක්කොම ડોක්ටර්ස්ලා, තාත්තගේ පැත්තේ ඔක්කොම ඉංජිනේර්ස්ලා. එතකොට මේ ওই වගේ දෙයක් ගෙදරට පැහැදිලි කරනවා කියන එක ඇත්තටම මේ නිකන් අර පුතා හිරේ ගියා වගේ වැඩක් තමයි. හරිද? එතෙන්දී කොහොම හරි කන්වින්ස් කරලා ඔන්න යනවා සීමා කරන්න පටන් ගන්නවා. එතන හොඳ ලෙක්චර් පැනල් එකක් හම්බ වෙනවා. අපි ඒගොල්ලෝ එක්ක කතා කරනවා. මම ගොඩාක් ලංකාවේ entrepreneursලා එක්ක ලංකාවේ companies පටන් ගත්ත කට්ටියත් එක්ක කතා කරා. මම කොහොමද දැන් මේ මගේ ටාගට් එකට යන්නේ? ඒ වගේම ඒකත් ඒ කාලෙම යාළුවෙක් එක්ක රෙස්ටොරන්ට් එකක් පටන් ගත්තා. ඒක ඇත්තටම ඉවරයක් වෙලා ගියා කොවිඩ් හින්දා. කොහොම හරි මම ලෙක්චර්ස් ගියා, ඉගෙන ගත්තා. තව ගොඩාක් කම්පැනිස් දාන විදිහ, ටෙක් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ගැන ගොඩාක් දේවල්, එක දේවල් ගොඩාක් ඉගෙන ගත්තා. හැබැයි එතෙන්දි මම අන්තිමට තේරුම් ගත්ත දෙයක් තමයි මේක තමයි number 1 rule එක විදිහට මට තේරුනේ education matters a lot. education matters a lot. මොකද මට පුළුවන් clothing line එකක් පටන් ගන්න, මට පුළුවන් restaurant එකක් දාගන්න. හැබැයි ඒක special නෑ නේද? ස්පෙෂල් නෑ නේද? මට විශේෂ දෙයක් ගෙනියන්න බෑනේ මාකට් එකට. හැබැයි මම ඉගෙන ගත්තොත්, මම ගොඩාක් ඉස්සරහට ඉගෙන ගත්තොත් මට ඒ
chance එක ලැබෙනවා නේද බහුතරයක් සමාජයේ බහුතරයකට නැති skill set එකක් සමාජයේ බහුතරයකට හම්බ වෙන්නේ නැති information ටිකක් මට ලැබෙනවා නේද හොඳට ඉගෙන ගත්තොත් ඔන්න ඔය දේ තමයි අන්තිමට තේරුම් ගත්තේ යුනිවර්සිටි යන්නේ නැහැ කියලා පටන් ගත්තේ අන්තිමට හිතාගත්ත අනිවාර්යෙන් යනවා එන රිසල්ට් එකෙන් යුනිවර්සිටි ඔෆ් මොරටුව කියලා ඔන්න ගියා මොකද එතෙන්දි මට තේරුම් ගිය දේ තමයි education matters a lot අපි කොහොමත් අනිවාර්යෙන් හොඳටම ඉගෙන ගත යුතුයි ඒකට හේතුව නැත්තම් අපි කම්පැනි එකක් දානවා කියලා අපිට බැහැනේ විශේෂ දෙයක් ප්‍රොඩියුස් කරන්න බැරි නම් කවදාවත් කම්පැනි එකක් හරියන්නේ නැහැ නේ මාකට් එකට අනිත් කට්ටියට දෙන්න බැරි දෙයක් අපිට අරන් එන්න බැරි නම් කවදාවත් කම්පැනි එකක් ලොකුවට හැදෙන්නේ නැහැ. ඒ හැකියාව ඒකට අවශ්‍ය ස්කිල් සෙට් එක අධ්‍යාපනය මගින් තමයි අපිට ලබා දෙන්නේ. ඒකින්ද එන රිසල්ට් එක මුලින්ම කරේ යුනිවර්සිටි ඔෆ් මොරටුව යන එක. ඒකෙත් හොඳටම වැඩ කළා මම ඉලෙක්ට්‍රොනික ඇන්ඩ් ටෙලිකමියුනිකේෂන් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට සිලෙක්ට් වුණා. ඔන්න සෙකන්ඩ් ඉයර් එකේ දැම්මා කම්පැනි එකක් යාළුවෝ ටිකක් එක්ක සෙන්ට්‍රනෝවා කියලා ඉලෙක්ට්‍රොනික ඇන්ඩ් සොෆ්ට්වෙයාර් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ කම්පැනි එකක්. ඕක පිටිපස්සෙත් ගොඩාක් ප්‍රශ්න තිබ්බා. කොහොම හරි අපි සෙකන්ඩ් ඉයර් තර්ඩ් ඉයර් සෑහෙන අමාරුවෙන් වැඩ ටික කරගෙන ගියේ මොකද යුනිවර්සිටි එක්සෑම්ස් තියෙනවා අපේ ක්ලයන්ට්ස්ලාට වැඩක් නැහැ නේ අපිට යුනිවර්සිටි එක්සෑම් තියෙනවා කියන එකනේ අපි කොහොම හරි ක්ලයන්ට්ස්ලාව සතුටින් තියන්න ඕනේ ඔය විදියට කොහොම හරි වැඩ ටික කරගෙන ගියා සමහර අවස්ථාවල හිතුණා ඇයි මේ මෙච්චර දුක් විඳින්නේ සතුටෙන් ඉන්න පුළුවන් ඩිග්‍රී එක විතරක් කරලා කියලා. ඒත් අපි හැම වෙලේම ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ අපි ඉනිෂියලි මේ වැඩේට බැස්සෙත් අපි හිටපු තැන ගැන අපි සතුටු නැති හින්දා යම් කිසි දෙයක් ඊට වඩා ලොකු දෙයක් හදන්න ඕනේ හින්දානේ. ඒකින්ද කොහොම හරි දරාගෙන හිටියා අපිට පුළුවන් වුණා 3rd year 4th year එද්දි ඉන්ජිනියර්ස්ලව හයර් කරන්න කම්පැනි එක ඇතුළට අපි තාම එතකොට අන්ඩර් ග්‍රැජුවේට්ස්ලා අපිට පුළුවන් වුණා ඉන්ජිනියර්ස්ලව හයර් කරන්න කම්පැනි එක ඇතුළට ඒ වගේම අපිට ඕස්ට්‍රේලියා USA ඔය වගේ ගොඩාක් රටවල් වල ක්ලයන්ට්ස් ලව හොයාගන්න පුළුවන් වුණා අපි කොහොම හරි සියලු ප්‍රශ්න එක්ක ඒ කියන්නේ සමහර වෙලාවට දවස් 5-6 නිදා ගන්න නැතුව එක දිගට වැඩ කරලා අපේ ටීම් එක කොහොම හරි එක්සෑම්ස් ටිකක් කරගෙන යන ගමන් ක්ලයන්ට්ස් ලව තියාගත්තා. එතකොට අද වෙනකොට අපේ ලංකාවේ සහ සිංගප්පූරුවලත් බ්‍රාන්ච් එකක් සහ ටීම් එකක් ඉන්නවා. ඉතින් අද වෙනකොට අද ඉන්න තැන ගැන මම තාම අවුට් වුණා විතරයි. හැබැයි අද ඉන්න තැන ගැන අපි සෑහෙන සතුටුයි. මේක මාර ලොකු කතාවක් නෙමෙයි. හැබැයි ඕගොල්ලන්ට හරි රිලෙවන්ට්. මොකද මෙතනත් ඉන්නවා අනිවාර්යයෙන්ම බහුතරයක් අපි කොහොමද අපේ දෙයක් පටන් ගන්නේ කියන හැබැයි සයන්ස් කරනනේ ඔය දෙක නිකන් එකට යන වචන දෙකක් නෙවෙයි නේ කොමර්ස් කරන කට්ටියනේ බිස්නස් පටන් ගන්නනේ හරිද අපි කොහොමද අපේ දෙයක් කරන්නේ සයන්ස් කරන ගමන් කියන ඔය ප්‍රශ්නේ තියෙන බහුතරයකට මේ කතාව හරි වැදගත් වෙයි හරි ලොකු කතාවක් නොඋනට ඊට පස්සේ දැන් ඕක ඇතුළෙත් මට වැදගත් දෙයක් තේරුණා අපි කම්පැනි එකක් රන් කරනවා කියන්නේ ඕක ලේසි වැඩක් නෙවෙයි ඕක ඇතුලේ ගොඩක් සල්ලි බර්න් කරන්න වෙනවා. You have to burn money in order to run a business. එතෙන්දි මම තේරුම් ගත්ත දෙයක් තමයි never use your parents money for your fancy dreams. තමන්ගේ තියෙන මේ අමුතු ටාගට් වලට හින වලට අම්මලා තාත්තලාගේ සල්ලි ඉයදම් කරන්න එපා. ඕවා මේ අමාරුවෙන් හොයාගත්ත සල්ලි. ඒකින්ද කාට හරි තමන්ගේ දෙයක් පටන් ගන්න ඕන නම් පළවෙනිටම කරන්න ඕන දේ තමයි develop your own skill. තමන්ට හොඳ skill එකක් හදාගන්න that you are really passionate about or මාර මාස and use that to bring money into your business. ඒක පාවිච්චි කරන්න ඔයාගේ business එකට සල්ලි අරන් එන්න. මගේ ජීවිතයේදී ඒක සමහර වෙලාවකදී ටීචින් වුණා, සමහර තැන්වලදී ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩිසයිනින් වුණා. ඕගලන්ට ඒක ට්‍රේඩින් වෙන්න පුළුවන්, වෙබ් ඩෙවලොප්මන්ට් වෙන්න පුළුවන්, ඇප් ඩෙවලොප්මන්ට් වෙන්න පුළුවන්, සමහරට බෑන්ඩ් එකක් දානවා වෙන්න පුළුවන් මොකක් හරි. මොකක් හරි තමන්ගේ එක ස්කිල් එකක් තෝරගෙන ඒක හොඳම මට්ටමට ගෙනියන්න ඔයාට ඒකෙන් ඔයාගේ කම්පැනි එකට සල්ලි ටික අරන් එන්න පුළුවන් විදිහට නැත්නම් ඔය තියෙන ෆැන්සි ඩ්‍රීම්ස් වලට අම්මලා තාත්තලාගේ සල්ලි පාවිච්චි කරන්න එපා. ඔන්න අදම කිව්වා. මොකද එනවට වඩා යනවා මුල් කාලේනේ. හරිද? එනවට වඩා සෑහෙන යනවා මුල් කාලේ. අම්මලා මාර දුක් විඳලා ඔය ටික හොයලා තියෙන්නේ. ඒක පාවිච්චි කරන්න එපා. convert one of your special skills into this. Okay? තමන්ගේ මොකක් හරි විශේෂ ස්කිල් එකක් තෝරගෙන ඒක වෙනම ලෙවල් එකකට ගෙනියන්න ඒකෙන් ඔයාගේ කම්පැනි එක හදාගන්න කැමති දෙයක් කරගන්න. ඒක තමයි ඊළඟට මට තේරිච්ච වැදගත්ම දේ. ඉතින් අපි ඔය විදිහට අද වෙනකොට මම තව කම්පැනිස් කිහිපයක් පටන් ගත්තා. ඒ ටිකත් ඇත්තටම හොඳ සක්සස්ෆුල් මට්ටමක තියෙනවා. ඒක ඇතුළෙත් අපි තේරුම් ගත්ත යුතු දේ තමයි අපි අන්තිමට අපි කරන දෙයක් සොසයිටි එකට අනිත් පැත්තට දෙන්න ඕනේ. කම්පැනි එකක් හරියාගෙන එද්දි තමන්ගේ දෙයක් හොඳට කරනවා කියලා තේරීගෙන එද්දි ඒක අනිත් පැත්තට සොසයිටි එකට දෙන්න. අපි අදටත් ළමයින්ට ඉන්ටර්න්ෂිප්ස් දෙනවා. ඒ වගේම ළමයෙක්ගේ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ගේ හොඳ අයිඩියා එකක් හම්බුනොත් ඒවට ඉන්වෙස්ට් කරනවා. මේ ඔඩියන්ස් එකේ වුණත් ඕන තරම් ඉන්න පුළුවන් හොඳ අයිඩියා එකක් තියෙන හොඳ ටාගට් එකක් තියෙන ළමයෙක් නේ.
ඒ කාට හරි තියෙනවා නම් හරි මං කොහොමද මේක මාකට් එකට ගෙනියන්නේ අපි ලෑස්ති ඉන්වෙස්ට් කරන්න ඒකට එක ප්‍රධානම හේතුවක් තියෙනවා මොකද මම දන්නවා I know the potential of a small kid with a huge dream and a plan හොඳ plan එකකුයි හොඳ dream එකකුයි තියෙන පොඩි ළමයෙක්ගේ ගාව තියෙන potential එක ගැන මට මාර අවබෝධයක් තියෙනවා මොකද අපිත් ඒ දේ කරපු හින්දා මම මේ event එක ගොඩාක් පරක්කු කරන්න යන්නේ ඉතින් මම මේ කරේ මගේ මුළු කතාවම විනාඩි 10කට කම්ප්‍රෙස් කරපු එක මට ඊට වඩා වෙලාව දීලා තිබ්බා ඒත් අපි ඉවෙන්ට් එකට යන් පුළුවන් තරම් ඉක්මනට මගේ කතාව ඇතුලේ මට තියෙන්නේ හරි පොඩි ඇඩ්වයිසස් ටිකක් පළවෙනි එක education matters a lot අධ්‍යාපනයේ සෑහෙන වැදගත් ඔය මොකක් කරන්නත් කලින් ඉගෙනගෙන ඉන්න මොකද නැත්තම් මාකට් එකට ගෙනියන්න වෙන්නේ කෑම හරි ඇඳුම් හරි වෙන මොනවා හරි විතරයි ඒත් අපිට ලොකු අධ්‍යාපනික මට්ටමක් තිබ්බොත් අපිට මාකට් එකට ගෙනියන්න පුළුවන් දේවල් ප්‍රමාණය හොඳටම වැඩි වෙනවා ඒක හැමෝටම හම්බ වෙන දෙයක් නෙමෙයි සොසයිටි එකේ ඉන්න දෙවෙනි එක burn on your own money for your businesses don't waste your parents money අම්මලා තාත්තලාගේ සල්ලි නාස්ති කරන්න එපා තමන්ට පටන් ගන්න හිතන ඒවට තමන් හම්බ කරගන්න for that develop your own skill ඒකට තමන්ගේ හොඳ skill එකක් develop කරගන්න ඊළඟ එක when you feel like giving up ඕක අතාරින්න ඕනේ දැන් නම් ඇති කියලා හිතෙද්දි මතක තියාගන්න ඒ හිතපු තැනට කැමති නැති හින්දායි මේ වැඩේ පටන් ගත්තේ so keep it up ඒක දිගටම කරගෙන යන්න then when you feel like you are successful for මමත් මාර successful නෑ but අපි අද ඉන්න තැන ගැන අපිට සතුටුයි so when you feel like you are successful at least a bit තමන් යම් කිසි තැනකට ආවා කියලා තමන්ට හිතෙද්දි තමන් අනිවාර්යයෙන්ම ඒක අනිත් පැත්තට සොසයිටි එකට ලබා දෙන්න ඒ අතරෙම එක පොඩි දෙයක් කියන්න තියෙනවා මේක O level A level යුනිවර්සිටි හැම දෙයකටම අදාළ දෙයක් මගේ කතාව ඇතුලේ ෆේලියර් රේට් එක ටිකක් අඩුයි ඒ කියන්නේ ගොඩාක් තිබ්බේ සක්සස්ෆුල් වෙච්ච කතන්දර හැම වෙලේම හරි ගියා වැඩිය වැරදුන්නේ නැහැ අපි ගාව මිස්කන්සෙප්ෂන් එකක් තියෙනවා මේ failure is a part of success කියලානේ fail වෙන්න ඕනේ දියුණු වෙන්න නම් මම දකින්නේ failure is just a result of lack of information අපිට හරි information ටික තියෙනවා නම් අපි fail වෙන්නේ නැහැ ඒ කියන්නේ මගේ පුරුද්දක් තිබ්බා යුනිවර්සිටි ගියත් මොනවා කරන්න ගියත් A level කරත් O level කරත් මම අයියලා අක්කලා 15 දෙනෙක්ට 20 දෙනෙක්ට විතර කතා කරනවා කොහොමද A level කරන්න ඕන හොඳම විදිය මොකද්ද මොනවද කරන්න ඕනේ මොනවද නවත්තන්න ඕනේ බිස්නස් එකක් කරන්න ගියත් මම 40කට විතර මේ මුකුත් කරන්න කලින් නිකන් 40කට විතර කතා කරනවා මම මොනවද කරන්න ඕනේ මම මොනවද කරන්න ඕනේ නැත්තේ මොකද අපි කරන්න යන මිස්ටේක්ස් ටික කරපු මිනිස්සු ඕන තරම් ඉන්නවනේ අපිට කලින් ඒ ටික ආයි කරන්න ඕනේ නෑනේ O level වලටත් ඕක එකමයි A level වලටත් ඕක එකමයි. ඕගොල්ලෝම හිතලා බලන්න ඕගොල්ලන්ගේ ඉස්කෝලේ ඉන්න ගුරුවරුන්ගෙන් කී දෙනෙක්ගෙන් අහලා තියෙනවද මං A level හරි O level හරි හොඳට කරන්න ඕන නම් මම මොනවද කරන්න ඕනේ? ඉතින් ඉස්කෝලේ ඉන්න ගුරුවරු ටිකගෙන් මුලින් ඕක අහලා ඉන්න. ඊට පස්සේ හොඳට රිසර්ච් ගත්ත අයියලා අක්කලාගෙන් අහලා ඉන්න. තමන් කරන ඕනම වැඩකට හරි උපදෙස් ගන්න. මොකද fail වෙනවා කියන්නේ it's just a lack of result of lack of information. අපි හරියට හැමදේම හොයාගෙන නැති හින්දා වෙන දෙයක් තමයි ගොඩාක් වෙලාවට fail වෙනවා කියන එක. නැත්තම් fail වෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ගොඩාක් වෙලාවට ජීවිතයේ දේවල් හරියට කරගෙන යන්න පුළුවන්. මොකද අපිට කලින් ඒක වරද්දපු කට්ටිය ඕන තරම් ඉන්නවා. ඒකෙන්ද වැදගත්ම දෙයක් ඔයගොල්ලෝ මොන දේ කරන්න ගියත් ඊට කලින් ඒක කරපු 20 දෙනෙක් 30 දෙනෙක් 40 දෙනෙක්ගෙන්වත් ඕක අහන්න. කතා කරන්න බය වෙන්න එපා. තමන්ගේ ඊගෝ එක පැත්තකින් තියන්න. හැමෝගෙම අහන්න වද දෙන්න. මම කොහොමද මේක කරන්න ඕනේ කොහොමද මේක කරන්න ඕනේ කියලා හැමදේම අහලා දැනගන්න. එතකොට ලේසියෙන් වරදින්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට මේ පාත් එකේ ස්මූත්ලි ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. ඒකින්ද මම හැමෝටම විශ් කරනවා ක්විස් එක වෙනුවෙන්. ඒ වගේම සයන්ස් යුනියන් එකට විශ් කරනවා මේ ලස්සන ඉවෙන්ට් එක වෙනුවෙන්. ඒගොල්ලන්ට ඇත්තටම සුබ පදනවා ඉස්සරහටත් මේ වගේ ඉවෙන්ට්ස් කරගෙන යන්න කියලා. ඒ වගේම මම හැමෝටම මෙතන ඉන්න හැම ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ටම ඒගොල්ලන්ගේ ෆියුචර් එක වෙනුවෙන් සුබ පදනවා. thank you. Mr. Janidu, for sharing your inspiring insights with us. All right, ladies and gentlemen, as Semitha mentioned earlier, this quiz competition consists of 3 quiz rounds. And now I believe it's the perfect time for the first round, the knockout round, and for that, I'd like to cordially invite the quiz teams, the societies of Isipathana College, Royal College, Ananda College, Nalanda College, Ratnavali Balika Vidyalaya, Kingswood College, Maliyadeva Adarsh College, Thurston College, St. Thomas's College and St. Peter's College onto the stage to begin the knockouts round of Evolvion 2025. You'll be guided
Our representatives will guide you to your relevant tables. I wish all the best of luck to all the teams for a successful quizzing round, and I invite the two quiz masters, the president and the vice president of the D.S.Senanayake College Quiz Club, Rashminda Patirana and Nuhan Gunasekara, to carry out the quiz round of Evolvion 2025. Good luck everyone and enjoy the evening. Thank you. Wishing you all a very good afternoon, ladies and gentlemen.
It is with great pleasure I welcome you all to Evolvion 2025, the premier tech-powered science quiz brought to you by the Science Society of D.S.Senanayake College. I'm Nuhan Gunasekara. And I'm Rashminder Patharan, and we will be your quiz masters for the evening. So, before we begin, let me quickly walk you through the rules and regulations. So, the first round, what you're here for, is the knockout round, the quarterfinals. So, this is how the quarterfinals will be held. So, the format is really simple. You will be getting a question on your screen and also on the display, and you have a certain time to answer each question depending on what the question is and what the subject relevant to the question is. And each question will have a specific time limit, and each correct answer earns you 10 points. But if you take longer than the allotted time, you will lose 2 points for every extra 10 seconds you take. And this could go up to a maximum of 7 points. So, for an example, if you take 40 seconds more than allotted to the question, you will lose 7 points and you will only get 3 points even though the answer is correct. And at the end of the round, the top 4 teams with the most points will qualify for the semi-final round. And also I have to disclose you that in case of a dispute, neither the quiz masters or the organizing committee will interfere. The judge panel's decision will be the final decision, and we expect all of the participants to respect their decision. Is everything clear? Does anyone have any questions? All right, ladies and gentlemen, are we good to go on this side? Is everyone ready? Okay, so let the game begin, and this is the quarter-final round of Evolvion 2025. All right, Rashminder, the questions have started coming out. The teams are in good discussion here. All right, ladies and gentlemen, Kingswood College with 10 points taking the lead, followed by Isipathana College with 8 points. Intense competition here. And Juan, I got to remind you, these are the top 10 teams that came out of 30 teams that came out on a thrilling online quiz. So these are the best of the best. Okay, ladies and gentlemen, that's the end of the first question. And the answer is... Answer is C. And with Royal College at 8 points, Ananda College at 6 points, tying with Ratnavali College, we are... Kingswood College is leading the pack with 10 points, I see. And also, Isipathana College and Nalanda College is Indeed. at 8 and 6 points, tying their places as 2 and 3. So, right. let's go to the second question.
Okay, and just like that, question number 2 ends. The answer is Answer C. That is the correct answer. Alright, at the end of the second question, we see a slight change. Nalanda College has now taken the lead. And Nisipatan and Royal College with 11 points at the second Indeed. place. And Kingswood College at third place with 10 points. And let's go to the third question. Five seconds remaining. Okay, and that ends the fourth question. The answer is, ladies and gentlemen, answer C. Okay, and let's go to the next question. The quiz seems to be playing mind games with the participants. It's been C 3 times in a row. Let's see how they handle the next question. Okay, and the answer to that question is answer B. And with that, let's go to the fourth question. Fifth question, apologies. But yes, Apologies, my bad. it's a tough competition here. I see Nalanda College is holding on to their lead with Royal College a bit behind them. Let's see how this unfolds. Would Kingswood turn their early lead into something productive towards the latter half of the quiz? We do not know yet. Okay, ladies and gentlemen, at the time for question number 4 ends, and the answer is B. That was question number 5 and that was B. But yes, moving on to question number 6. Nalanda College improving on their lead with 32 points. It appears all the teams found this question quite easy. They've all scored a decent amount of points from this question itself. Let's see. I can see a very close battle going between Royal College and another college. Okay, ladies and gentlemen, the answer is D. Answer D was
in fact, the correct answer. Next question. Alright, ladies and gentlemen, that was the end of this question. The correct answer was answer B. Nalanda College is holding on to their lead as Ananda College is climbing up the ladder with 32 points and Royal College battling them up with 28 points. A very close competition. I just want to remind you there are about 4 more questions remaining within this round. So if you want to make it out of the knockouts, this is your chance. Alright, ladies and gentlemen, that seems to be the end of that question. Before I reveal the answer, you know what, I'll reveal it. It was answer D, that was the correct answer. I'm just going to go through the scoreboard right now. Royal College is at 38 points, Ananda College at 32 points, Peters as 25 points, Thurston College at 15 points, Ratnavali Balika at 28 points, Maledeva at 5 points, Kingswood at 34 points, Isipatana at 26 points, Nalanda 37 points, and St. Thomas 8 points. There are 4 more questions remaining, ladies and gentlemen. And also there have been a huge shift in the scoreboard. Kingswood College is at second place with 34 points and Nalanda College at first place with... No, Kingswood College is at third place. It's a very tough competition. Royal College is at 38 points. Like I said, Ashwin, it's a very close competition. That's quite the surprise. Moving on to the next question, ladies and gentlemen. It's still anyone's ball game at this point. Alright, ladies and gentlemen, the answer for that question was answer D. Right now, Kingswood College is leading the pack with 44 points, followed by Royal College with 41 points. In third place, Nalanda College. The battle between Royal College and Ananda College has now shifted to Ananda College and Nalanda College. Indeed, this is going to be a very tough competition. It's still very close. Anyone can take the lead here. But the most important thing is you break into the top 4 to make it into the semi-finals. So let's see. And actually looking at that, I think the most important battle is going between Ananda College and Ratnavali College for the 4th place.
True. True, that is true. Let's see how this unfolds. And we are off to the next question. Again, like we said, timing matters. It's very crucial. I think it's safe to say that it's a quite easy question related to others. Indeed. Kingswood College with its solid lead at 54 points, followed by Royal College at 51. Alright, the answer was answer B. That was the correct answer. And we'll be moving on. And we'll be moving on to the next question now. I believe there are 1 or 2 more questions remaining within the knockout round. Rashmin, isn't that true? There's one It's more the question. last question of the round. Intense battle. Let's see who's going to make it into our semi-final. I think the question will be coming out in a bit. Competitors, get ready. Alright, the question is done, ladies and gentlemen. The correct answer was answer A. And Kingswood College is still keeping their lead with 61 points, whereas Royal College with 58 points is giving them a close battle. And for the Alright, battle of 4th place, we see I just got this message from the organizers. They apparently have not yet updated the scoreboard from the last question. So out of this scoreboard, the last question will determine who will make it out to the semifinals. I'm still awaiting the results, ladies and gentlemen. Last question of this quiz for the knockout round. and it's a very close gap between Ratnavali College and Peters College to make the 4th place. Okay, ladies and gentlemen, this is the red zone where you will get one last chance to make it the final, semi-final round. Five more seconds. And that ends the knockout round, the quarterfinals of Evolvion 2025. The answer is answer A. Alright, ladies and gentlemen, that was a very tough knockout round. If you look at the scoreboard, Kingswood College with 67 points? Oh, the scoreboard has been taken off. Ladies and gentlemen, Evolvion, oh, there we go. Is it Royal College and Kingswood College are in very close terms, but I think Kingswood College have taken the lead with 67 points.
Oh, it from this side appears to be 61. So, in that sense, ladies and gentlemen, Royal College have overtaken Kingswood College in the final question of the knockout round. That appears to Rashminda. Quite interesting. Actually, Nuhan, I was more interested in who would make the fourth place. There's a very close battle, and I see Royal College at first place, Kingswood College at second place. Rashminda, let's take a second here. I think it's best if we let the organizers give out the results in a more official way than this. Yeah, So, of course, ladies of and course. gentlemen, please take a quick look. But we'll be back with the semifinals in a second. All right. What an intense round of quiz that was. Thank you to all the competitors. You may now take your seats and enjoy the rest of the evening and prepare yourselves for the next 2 rounds of quizzing at Evolvion 2025. All right, ladies and gentlemen, as we are done with the knockouts round, I'd now like to cordially invite our esteemed chief guest, the Director of Group IT and Processes at Hemas Holdings PLC, our very own, our proud alumni, Ruendra Gunasenaya, onto the stage to address this fabulous gathering after that intense round of knockouts at Evolvion 2025. ඒ අනුව මේ ගෞරවනීය ආරාධනය හෙමස් හෝල්ඩින් සමූහයේ තොරතුරු තාක්ෂණ සහ ක්‍රියාවේල පිළිබඳ අධ්‍යක්ෂ විද්‍යාලයේ ආදිසේනානායක රුවේන්ද්‍ර ගුණසිංහයේ ඔබටයි මේ සභාව ආමන්ත්‍රණය කරන්න. Good afternoon. විදුහල්පතිතුමා අංශභාර ගුරු මහත්ම මහත්මීන් science club එකේ officials invitees guest schools මේ ඔක්කොගෙම අවසරයි. අතර මම කතා කරන්න ආපු දේ මට වෙනස් කරන්න සිද්ධ වුණා. ඒකට මූලික හේතු කීපයක් තියෙනවා. එකක් මෙතනට ආවට පස්සේ මම බලාපොරොත්තු වුණාට වඩා මෙතන දැක්ක දේවල් වෙනස්. ඒ වගේම මීට පොඩ්ඩකට කලින් මම දන්නේ පුතා කියන්නද මල්ලි කියන්නද, but after I heard that story I thought that I'll talk something different and relate to your speech as well. Because one thing what you said absolutely true, because that is why I want to just build upon it. But first of all, it's truly a privilege for me to be here today, because being a proud Senanayakean and coming here in front of you, standing and talking to you today, it's absolutely honor and pride for me. And thank you very much for giving me that opportunity. I don't know how many years after, probably like maybe 20, 25 years or 30 years ago. I don't know, 25 years, right? Some of my classmates also sitting over there, yeah? So, because when I was actually walking with the principal, sir, I was telling, the things that we were doing, the way that we were interacting, the classrooms we were, sitting. I'm truly proud to see that the involvement, the development, that both the physical and the educational aspects the school has, what they have actually achieved by today. And more than anything, again seeing this today, more than the quiz, using the technology, how it really evolved, the way we think, do things, it's really amazing. Because just like few days ago, I was in one of the events which the Ministry of Digital organized, like first ever AI exhibition here, or the conference rather. So I was judging involving
judging some of these, some students' work, some startup work, and it was really amazing seeing, you know, some of the things that these students, these young people have come up. මම අද ඉස්කෝලේ ඉන්න හින්දා මේකට ක්විස් එකේ කරපු දේවල් දැක්කට පස්සේ මට එකක් මතක් වුණේ. එක ප්‍රොඩක්ට් එකක් මම දැක්කා. මට ඒකේ නම මං වැරදින්න පුළුවන් මං කියන මට මතක හැටියට පැහැසර මගේ මතකේ හරිනම්. So what they have done it, so they build a sort of a platform now. So they basically, one side they connected all the tutors, students, all that educational institution into one single platform. But what really attract me on that is like, so their vision, what they simply wanted in future, if anything for students, if anything comes to your mind where that you need assistance and support, the first name it should come to their mind is Pahasara. Pahasaragen ahanna. Pahasarata gihilla balanna. Right? So it's a very powerful a message. And behind that, quite a lot of AI, quite a lot of tech build. So I think when I was hearing to you, I was so happy about the achievement that you made, right? I think that is what this industry needs. That is what these young people needs. And people like you really need to step up, take this industry to the next level. And so build upon it. My story also fairly somewhat similar, but slightly different to you. I also thought that I'll also take a couple of examples in my life, which probably might help you guys today to learn something out of it. So my entry to the IT is quite accidental because I never ever planned or wanted to getting into IT, because I think you also mentioned like most of our families that during that time everybody wanted doctors, civil engineers to, you know, you to be. So that's again going by the same the path. I wanted to be a sort of a civil engineer, so I chose maths to do. But accidentally, because of one of my colleague, one of my friend, so one day that I was like sitting with him, because he's at that time he only had a computer, he only had access to the internet. We did not have, because our experience only limited to the school computer society, the lab. So that's the only place that we can come and play around with computer, right? But the things that my colleague was doing was really amazing, because I couldn't understand, figure it out how these things are really coming out. So that's created me sort of a curiosity that something really interesting beyond something what we have seen like from the civil engineering. So that's where even I was telling to my colleague today, like because I was not like you, because I wasn't like a brilliant student in the class, scoring everything. So my first attempt in the A-levels did not really got enough marks to getting into the university at the first go. So I was sitting in the second shy, doing the second shy, but I was telling him something really, you know, struck me. The day that I came to the exam on the second shy, for some reason I did not come to the school. So that was my turning point. Had quite a lot of issues at home afterwards. But for some reason, I decided, no, that is not my path. And so I joined a private university to start my education part. The first semester was a kiosk again. Nothing, I mean, no idea of what computers, what programming. So I only scored like very less score of 25 in programming. But that again gave me quite a lot of confidence. Now, if you choose this is not the way to go, so you have to find your own way. So that's quite contradicting to your statement of the failure versus success. Absolutely, it wasn't a success that time. But I never give up. So instead, I put all my efforts, start learning, start asking questions, go behind or understanding so many other things, what it is, because what we teach, what we learn in the classroom is not good enough for that. So that's
actually change everything. So that is somehow, so step by step, I went through my journey, and finally I'm here today. So I'm quite fortunate, today, like leading a large scale projects in IT, contributing, holding senior positions in organizations and contributing back to the society in multiple other ways. So the point that I want to actually raise it is, I think what it drives for me is the curiosity. So that's really essential, because we only know so much. So we need to actually know how do we explore the things. I will also tell some of few other points. The people who really knows me, they know, unfortunately not in the school time, but today most of my hobbies are related to either cycling or running. Now, this is beyond, doing cycling and running. And those who are doing athletics and getting involved, that how hard it is. So when you do long runs, when you do long rides in cycle or on your own feet, there are days like, අපි කියන්නේ වහිනවා, වැස්සර නවතින්නත් බෑ, දුවන්න ගත්ත එක දුවන්න ඕනේ, කකුල් දෙක අතරේ දෙනවා, මුළු ඇඟම කියන්නේ ඔය වැඩේ නවත්තන්න. කරන්න බෑ ඔය වැඩේ. Right? But one little lesson that I learned, if we stop there, that's mostly the end of everything, right? So I think what important, you keep doing and you finish your finish line, right? So in our career, in our life, whatever we do, that's exactly the same thing. Now on coming Sunday, I have to do a half marathon, given my age and all. There are quite a lot of challenges, but I'm pretty sure that it will somehow, my entire ambition is to finish it. Today, අදත් බලනකොට අදත් දුවා ගන්න බෑ. අදත් උදේ ගිහලා පොඩි ප්‍රැක්ටිස් රන් එකක් කරා. ඉතින් අනිත් දවසේ දේවල් මතක් වෙනකොට අදත් ඇති කියලා තමයි හිතෙන්නේ. හැබැයි මම හැමදාම මේක කරනකොට මම කල්පනා කරන්නේ අපේ ලයිෆ් එකත් ඒ වගේම තමයි. රස්සාවට ගියාමත් එහෙමම තමයි. අද තියෙන චැලෙන්ජ් එක අපි ගියාට පස්සේ තමයි අපි දන්නේ. ඒතර ඒ challenges අපි හිතන දේවල් නෙමෙයි අද දවසට අපි මුහුණ දෙන්නේ ගියාට පස්සේ. ඊට සම්පූර්ණයෙන්ම පරස්පර අලුත්ම එකක් එන්නේ. ඒතර ඕකත් එක්ක අපි ඇත්තටම අපිට මහන්සි, අපි හති වැටෙනවා. ඉතින් හැම වෙලාවකම අපි නවත්තන්න ගියොත් අපි ගොඩාක් වෙලාවකට එහෙනම් අපි මේ තැන් වලට එන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකින්ද මං හිතන්නේ අපි කරන හැම දෙයකදීම මේ පොතත් කිව්ව එකයි මල්ලි කියලා මං කියන්නම් දැනට කිව්වෙත් ඒක එහෙම තමයි. ඒ වෙලාවේ ඒ මහන්සිය දැරුවේ නැත්තම් දවස් 5ක් 6ක් එක දිගට වැඩ කරලා ඒ දේවල් නොකරනම් අද තියෙන මේ සක්සස් එක නැහැ. දැන් ඔතනින් අපි නැවතුනොත් ඊතුරු සක්සස් එක ඔතනින් ඉවරයි නේ. ඉතින් ඒකින්ද දැන් ඔතනින් සෑහීමටපත් වෙන්නේ නැහනේ. right. එතකොට අපි continuously තවත් දේවල් හොයනවා. දැන් මට කිව්වා අලුත් කම්පනීස් කීපයක් අපි පටන් ගන්න උත්සාහ කරා, බලනවා, කරනවා, කතා කරනවා. මම හිතන්නේ ඒක හොඳ පණිවිඩයක් අපේ young crowd එකට. ඉතින් වෙනස ඔයාගේ පාත් එක entrepreneurship එක මම පටන් ගත්ත අනිත් පැත්තේ. ඉතින් නමුත් අපි මම හිතන්නේ පණිවිඩයේ තියෙන audience එකේ අපේ මල්ලිලාට, අපේ නංගිලාට, දුවලා පුතාලාට කිසි දෙයක් මග අරින්න එපා, මේක දිගටම කරගෙන යන්න. දැන් අද මේ ක්විස් එක දිහා බැලුවමත් මොකද්ද මේකෙන් අපිට ඇත්තටම ගන්න තියෙන්නේ? right? මම මේ ස්කෝර් බෝඩ් එක දිහා බලන් ඉන්නකොට මේක ටට්ටක් ගාලා උඩට යනවා, පල්ලෙහාට යනවා, ආයෙත් කෙනෙක්ගේ උඩට යනවා, තා කෙනෙක් පල්ලෙහාට යනවා. right? And මට pretty sure like this is time bound. right? ඕන වෙලාවක් ගන්න බැරුව ඇති. so එතකොට අපි මොකද්ද ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ? fast thinking. right? and මේක ඉවර වෙනකොට අපි කුච්චර දැනුමක් අරගත්තද?
සමහරක් වෙලාවට මේක නොකරනම් අපි ඔය දේවල් හොයන්නෙත් නැති වෙන්න පුළුවන් ඔය විස්තර. Right? යම් preparation එකක් අපි කරනවා. Right? And more than anything, I hope people who are really getting into it truly value the learning part. මොකද මම නම් personally මට හරි boring quiz කරන එක මම දන්නේ ඒක මට හරියන එකක් නෙමෙයි. නමුත් මම ඒත් කල්පනා කරනකොට ගොඩක් ඒක හරි ජනප්‍රිය වැඩක්. ඉතින් මගේ read out එක උනේ මේකට involve වෙන ගොඩක් අය හරි කැමති learn කරන්න මේකෙන් enjoy කරන්නේ learning එක කියන එක තමයි මට හිතුනේ. And also like doing quite a lot of hard work. And doing hard work under pressure. දැන් මෙතන ඇවිල්ලා මේ ඔක්කොම කරන මේ ඔක්කොම audience එකත් බලාගෙන ඉන්නවා. මෙතන live score එකක් යනවා. Right? මේ ඔක්කොම pressure එක තියාගෙන මම කොහොම හරි මේ වැඩේ කරන්නත් ඕනේ. Right? So ඉතින් මම හිතන්නේ මේ learnings ජීවිතේට හරි වැදගත්. and අනිත් පැත්තෙන් අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වාගේ curiosity එකත් එක්ක දැන් මේක අපි traditional විදියට කරපු දේ නෙමෙයි මේ පුතාලට කරන්න ඕනේ. එතකොට ඊට වෙනස් දෙයක් කරන්න, technology එක use කරන්න, entertainment එකක් දෙන්න, live scoring එකත් එක්ක මේ audience එක connect කරලා දෙන්න. Right? So මං හිතන්නේ මේක මෙතනින් එහාට නවතින එකක් නැහැ. මේක තව කල්පනා කරොත් මේක තව අපි ideation කරොත් මේ platform එක මේ product එක ඊට වඩා ගොඩාක් දුරට ගෙන යන්න මං හිතන්නේ පුළුවන්කම ලැබෙයි. Right? So what I want to keep you as a key couple of messages. Sometimes not everything works well for you. You have to find your own ways. But don't give it up. But I also agree with you, the more you find information, right, more you be prepared, I mean, basically, definitely the failure rates are much, much lower. Your success rates really goes up. And be curious about everything you do. So no matter what you do, so if you really trying to find and keep asking why rather than just, absorbing or listening what others are telling, but keep asking the right question, keep asking why, go to the deep, understand, learn things. I think that is important beyond your textbooks. But one last thing I want to keep you with, because you all facing all levels, A levels, universities, everything, and there is no end to it. Then your careers, then your life, you will be so much busy. Other than science club, අපේ clubs වල heads එක්ක කතා කරනකොට මම clubs 40 ගාණක් මම overlook කරනවා කිව්වා. මම ඉතින් සර් කියනවා සර් වැඩි හරියක් ඉස්කෝලේ වෙන්න ඇති නේද උදේත් නෙමෙයි හවසත් යන්න වෙන්නේ නැහැ නේද කියලා. Right? But I think what important, how do we take care of us as well? Because your mind and body, they both need to grow together. It's not just one part, right? So you have to be active. You have to engage with people. You have to drive your collaborations and stay grounded. So that's very, very important. And success isn't just about getting high marks, right? It's about showing up every day, doing your best, and becoming a better version of yourself. Consistency is very, very important. Not just doing one thing and one success. So keep going, right? And one day, when you look back, at least today in this audience, you will keep remembering this, the quiz, and this moment, and what you have heard from all of us here. So, to each of you again, enjoy the rest of the quiz, stay curious, and remember your journey has already begun. Thank you and best of luck.
බෙහෙවින්ම ස්තුතියි අයියේ. ඉතින් මේ අනුව මම හිතන්නේ හොඳ උණුසුම් තරඟකාරී නොකවුට් වැඩයකින් පස්සේ අපි සූදානම් සංගීතයෙන් ඔබ පිනවන්න මේ ආරාධනය අපේ විද්‍යාලයේ සංගීත කණ්ඩායමට ඔබ හමුවේ ඉදිරිපත් කිරීමක් සිද්ධ කරන්න.
කුසුමකි තවුසන්ගේ දැහැනේ සම බිඳිනා ජීවේ ලෝකේ ජීවේ නියතඹරා බුදු කුසුමකි තවුසන්ගේ දැහැනේ සම බිඳිනා ලෝකේ ජීවේ ලෝකේ ජීවේ මායාව මායාව ලොවරවටනා සිහිනයකි සිහිනයකි අඳුරේ පාවෙනා වීණාවේ තත් නගන මුදුස්වරයයි මහදට රසගෙනෙන මధుවිතයයි ලියතඹරා බුදු කුසුමකි තවුසන්ගේ දැහැනේ සම බිඳිනා ලෝකේ ජීවේ ලෝකේ ජීවේ මිරිඟුවකි මිරිඟුවකි අපරවටනා දුර ඇත සිතිජකි ඉම නොපෙනෙනා නිල්නයන බිඟුදලකි මෙත්සරය සුමුදුයි මගේ ජීවේ වැලි කතරේ දිය බිඳයයි ලියතඹරා බුදු කුසුමකි තවුසන්ගේ දැහැනේ සම බිඳිනා ලෝකේ ජීවේ ලෝකේ ජීවේ ලෝකේ ජීවේ සැවැන්දරී හොරහින් අඩ ගැහුවා අවංකමං එතනම ගල් ගැසුනා සුපෙම්බරම බැල්මෙන් මා උසවා
විල්ලුද ඇතිරු පොළොවේ ගැසුවා සිහිනෙන්ද සංවාද දහසින් විසඳා සංගීත සන්ධ්‍යාව සේරස සසඳා තනියෙන් හිනහි තනියෙන් හඬලා ඔබ ගැන ගයලා ඔබ ගැන වයලා සසරේ දුක මග හැරුණා ඔබ ගැන ගයලා ඔබ ගැන වයලා සසරේ දුක මග හැරුණා සැවැන්දරී හොරහින් අඩ ගැහුවා අවංක මං එතනම ගල් ගැසුණා hey! සැවැන්දරා සුවඳින් වද විඳිනා අවංක වූ ප්‍රේමෙන් මම හැදුනා නිරන්තරේ සියොළඟ පිරිමදිනා කතන්දරේකට නුඹ මුල පිරුවා සිහිනෙන්ද සංවාද දහසින් විසඳා සංගීත සන්ධ්‍යාව සේරස සසඳා තනියෙන් හිනහි තනියෙන් හඬලා ඔබ ගැන ගයලා ඔබ ගැන වයලා සසරේ දුක මග හැරුණා ඔබ ගැන ගයලා ඔබ ගැන වයලා සසරේ දුක මග හැරුණා සැවැන්දරී හොරහින් අඩ ගැහුවා අවංක මං එතනම ගල් ගැසුණා සුපෙන්බරම බැල්මෙන් මා ඔසවා විල්ලුද ඇතිරු පොළොවේ ගැසුවා සිහිනෙන්ද සංවාද දහසින් විසඳා සංගීත සන්ධ්‍යාව සේරස සසඳා තනියෙන් හිනහි තනියෙන් හඬලා ඔබ ගැන ගයලා ඔබ ගැන වයලා සසරේ දුක මග හැරුණා ඔබ ගැන ගයලා ඔබ ගැන වයලා සසරේ දුක මග හැරුණා ඔබ ගැන ගයලා ඔබ ගැන වයලා සසරේ දුක මග හැරුණා ඔබ ගැන ගයලා ඔබ ගැන වයලා සසරේ දුක මග හැරුණා Thank you so much. Thank you very much. All right, ladies and gentlemen. After witnessing the knockouts, we changed the atmosphere of the event. We relaxed a bit. And thank you to them as well. And now we are back with our quiz competition with the semi-final rounds of Evolvion 2025, ladies and gentlemen. All right, marking the commencement of the first round of the semi-final with two teams that indeed showcase billions in the knockouts. Ladies and gentlemen,
Please welcome Royal College and Kingswood College for the first round of the semi-finals at Evolvion 2025. I invite the Royal College on my left side and the Kingswood College to my right side to take their seats and get ready to the semi-final rounds of the quiz competition. And here we go, we have the two teams, Royal College and Kingswood College. Please give a round of applause from the audience, please. Okay. All right. The teams are set. I wish all the best of luck to all the teams. And ladies and gentlemen, I believe there's another special announcement. Rashminder? Okay, folks. So, for the semi-final round, there's a small part for the audience too. In your phones, if you try to connect to a Wi-Fi network right now, you will see a Wi-Fi network SSID named as Evo4. And I think it's 5. Yeah, 5 members from every school are allowed to join to this Wi-Fi network, and then you can go visit our official website dssc.com, and then you can do your part for helping your team with the Ask the Audience Lifeline, and also you can engage in the quiz alongside with them and win a prize as the most engaging audience member. So, ladies and gentlemen, take out your devices, Evo4, connect to the Wi-Fi network and dssc.com. And please keep a maximum 5 members per school. Otherwise, the 6th or 7th member who join later will be kicked out from the website. Okay, so let me run you through the steps again once more. Turn on Wi-Fi on your device. You will see a SSID named Evo4. Connect to it, and then you can visit our website dssc.com. There you can put in your name, your school, and join as audience member. And I would like a show of hands from all the audience members who are joining on behalf of your school. Once you are done joining, once your connection is secured and you are sure you have done all the steps correctly, raise your hand. Okay, hurry up everybody, you only have 2 minutes to join. Time is running out. If anyone is facing issues with joining the website or the Wi-Fi network, please raise your hand and a committee member will come to you. Is anyone facing any problems with the network?
All right, ladies and gentlemen, while we get our connections issues resorted, I'm going to go through the audience and ask a couple of individuals what they specifically think about Evolvion, their ideas on this initiative by D.S.Senanayake College. Let's take a volunteer. Anyone volunteering here? Right. From Thurston College. Let's take your idea about what Evolvion is, this initiative taken by DS. මේ වගේ වැඩසටහනක් සංවිධානය කිරීම ගැන ඇත්තටම මම සතුටු වෙනවා. ඒ වගේම සහභාගී වෙන්න අවස්ථාව ලැබීම සම්බන්ධවත් ඒ වගේම මේක සංවිධානය කරපු සංවිධායක මණ්ඩලයටයි DS සේනානායක විද්‍යාලයේ ඔයාලටයි ඔක්කොටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ වගේ වැඩසටහනක් සංවිධානය කිරීම සම්බන්ධව. Right. With that, it appears the quiz is ready to take on its way. The Ladies and question is, gentlemen, Nuhan, is the audience ready? I would love once again like to know if anyone is facing any problem. I don't see anyone. it appears raising their not. hand. Yeah, It is so not. now I would like to know who joined the website. A show of hands, please. Right, a couple of individuals here have joined the website. Cool, we're ready to go. Right, Kingswood College, are you guys ready for the semi-final? You had a tough start in the knockout round. Are you ready to take on that energy to the final? Make sure you guys get in the final and win the Evolvion Championship. Right, Kingswood College is feeling confident. I'm going to walk my way towards Royal College here. Royal College, how are you guys feeling here? The knockout was a bit of a turnaround in the last question. You guys took the lead at the last second. That was unexpected. What are you guys feeling right now? What's the energy here? They're locked in. Guys, they're locked in. This is the first semi-final between Kingswood College and Royal College. We're ready to begin. All right, we're ready to begin now. Okay, so both teams, the rules and regulations are really simple. The question will be displayed on your display, and we will also read out the question from both Sinhala and English languages. So there's a given time for each question. The time differs from question to question, considering what kind of question it is. So you have to give the answer within the given time period. There's no point deduction, or no, you can steal points or questions from the other team. Is everything clear? Any questions? Okay, here goes the first question of semi-final round 1. January 1989 had 4 Mondays and 4 Fridays. Which day is the first day of January 1989? 1989 ජනවාරි මාසයට සදුදා දින 4ක් සහ සිකුරාදා දින 4ක් තිබුණි. 1989 ජනවාරි මාසයේ පළමු දිනය කවදාද? So we have 4 answers: Tuesday, Saturday, Thursday. Impossible to determine. Quite a funny question to start off the semi-final with. You have 65 seconds remaining for both teams to answer. I don't think it's so funny, Inhuan, when you are the one who's here and have to calculate all that with all the pressure. I mean, there's a reason why I'm announcing and these guys are doing the quiz. So Indeed, indeed. both teams have answered the question. Let us see who got the points. 5, 4, 3, 2, and 1. And the answer is... What is the answer actually? We're waiting for the answer and the points of this first question. Okay, so the answer is... Answer A, Tuesday. And now
for the points. Oh, both teams got it wrong apparently. It's fine. It's still the first question. There's a lot Well, more to come. Well, Let's in a see. sense, it's good news for both teams because none of the teams have taken any points. And moving on to the second question. A two-digit number is written at random. What is the probability that the sum of the digits is 5? අහබු ලෙස ලියනද ඉලක්කම් දෙකකින් යුතු සංඛ්‍යාවක ඉලක්කම් දෙකේ එකතුව පහ වන සම්භාවිතාවය වනුයේ කුමක්ද? I think we should point out the most important part of this is that you discuss, you get through to your teammates, and make sure you put the final answer after discussion. I think that's the most beneficial part of this quiz for you guys. You're able to make sure that you are going to get something that's conferred with, that's always going to be better for you. And one, there's only 15 more seconds seconds left, and both teams have answered. Okay, the correct answer in 5, 4, 3, 2, 1. It is answer B was the correct answer. 10 points to Royal College. A warm round of applause would be appropriate, I guess. Right, ladies and gentlemen, we're ready to move on to the next question. Question number 3. Royal is at a 10-point lead against Kingswood here. 4 years ago, Sanuka was 3 times as old as Sehat was. In 5 years, Sanuka will be twice as old as Sehat will be. What is the sum of the ages of Sanuka and Sehat? වසර 4කට පෙර සනුකගේ වයස සෙහත්ගේ වයස මෙන් 3 ගුණයකි. වසර 5කින් සනුකගේ වයස සෙහත්ගේ වයස මෙන් 2 ගුණයකි. සනුකගේ සහ සෙහත්ගේ වයස්වල එකතුව කොපමණද? Quite the confusing question, huh? Quite a confusing question indeed. Let's see how the two teams handle it. I'm here at the Royal bench. Oh, I also forgot. Our audience is also competing. They're also trying to answer the questions. After the head-to-head between Kingswood College and Royal College is done, we'll look into what the audience came up with within this time period. Ladies and gentlemen, the answer was answer C. Neither team got the correct answer, so both teams still move on with the points from the last question, with Royal College having 10 points and Kingswood College still at ground level. Moving on to the next question. A tank with a length of 5 meters is inside a trove, moving at uniform velocity. Its top cover has been removed. Then the tank comes to rest under uniform deceleration of 2 meters per second. Assuming that the liquid does not spill over from end B, what is the vertical depth between the liquid surface and the top edge at end A? සුමට මේසයක් මත තබා ඇති ස්කන්ධ I'm sorry. ඒකාකාර වේගයෙන් චලනය වෙන ටැංකියේ දිග මීටර් 5 වන බවුසරයක ඉහළ තහඩුව ඉවත් කර ඇත. තප්පරයට මීටර් 2ක ඒකාකාර මන්දනයක් යටතේ නිශ්චල විය. එවිට B කෙළවරින් ද්‍රවය ඉවතට නොගලා යනසේ A කෙළවරත් ඊට සිරස්ව පහළින් පවතින ද්‍රව පෘෂ්ඨයත් අතර පරතරය පිහිටන ගැඹුර කුමක්ද? 10 seconds more. And both teams haven't answered yet, and the time ends in A couple of seconds being added here because 5, a delay with our 4, connection. 3, 2, 1. The correct answer is answer C.
Again, neither team has been able to answer the question properly. Again, we have to remind you guys, the time is very limited for some questions for you to answer. So you have to be quick on your feet, make sure you make proper calculations, and make sure you hit the correct answer. Alright, moving on to the next question. Okay, and there's something important we forgot, I think. I would like to remind both of the teams, there's a lifeline that you can use once in this round. Ask the audience. You can ask the audience what the correct answer is. From and their you can- perspective, from what they think what the correct answer is. It might not be always the correct answer. And the time runs out. Both teams have answered. And 10 points to Kings of College. the scoreboard is tied for 10 points versus 10 points, ladies and gentlemen. Give a warm round of applause for Thank Kingswood you. College. Right, Kingswood College are back in the game. The scores are level now. I have to remind you guys, the ask the audience option is still available. You guys still can use that. And this But goes use out it to both one- teams. Use it wisely because you only can use it once. Right. And there are only 3 more questions. Yeah, I'm not going to even try reading that. That's going to take too much time. But let's see what the teams come up with. Kingswood College here, deep in discussion. And so is Royal College at the other bench. I can see very good communication from both of the teams, which is a sign of winners, might I say. Sadly, only one team can move on from the semi-final to the final round. Unfortunately, yes, and it's a tie, and we only have 3 questions to go. I think 2 after this one. After this one, yes. And that's end of the... Wow. Okay, so both teams have gotten the answer correct. A round of applause. Round of from applause, everyone, ladies and please. gentlemen. Okay, so the last 2 questions of the round, and these 2 questions will decide who is going for the final round. Ladies and gentlemen, neither team have answered correctly. The scores remain
tied. One more question to go. Okay, Sir. the last question of the semi-final round one. Last 60 seconds to decide who is the winner and who will be going for the next round. Twenty-five more seconds to go. And 5, 4, 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, Royal College and Kingswood College both answered the question. But only Royal College got the correct answer. Royal College have 30 points scored, and Kingswood College have 20. A good match indeed, ladies and gentlemen. A good match indeed. A round of applause for both these teams, please. Right, that is the end of the first semi-final. We thank both teams. Please cross the floor and shake hands with each other. All right. Before seeing who emerged victorious in that round, I believe we have another round in the semi-finals. Who are the two teams showcasing exceptional talent in the knockouts round? Ladies and gentlemen, the second round in the semi-finals is the Science Society of Ananda College and the Science Society of Isipatana College onto the stage, ready for the second round of the semi-finals of Evolvion 2025. Please come on stage and get ready for your quiz rounds. And these are the two teams ready for the second round of the semi-finals. Good luck to both the teams and the audience as well. Good luck to y'all as well. Interact with us, cast your votes, and get on with it. Good luck, everyone. All right, ladies and gentlemen, we'll take a second to quickly set up for the next round. You guys can take your seats. The invigilators will now come and switch out your papers. Make sure your devices are properly aligned with the server.
Nuhan, while the teams are getting ready, I think we can go back to the audience and get some Indeed, insights Rashminder. Please, and, by all means, go ahead. Well, we did took some words from guests, so why don't we take some from our own Ayala? So, being here, what do you think about what Science Society has done and Evolvion 25 in general? I can say that you all did it really well, and the organizers did a good job on everything, and all the scores and everything well done, and all the schools that participated. Thank you very much on behalf of D.S.Senanayake College. Thank you so much, Aya. And it seems like both the teams are ready. We move on, Rashminder. I'm going to have a quick word with the captain of the Ananda College team about what this event, what this event feels like to him, the precedent that we set through this event. Hi everybody. මම සිංහලෙන් කතා කරන්න. මේ ඉවෙන්ට් එක මේ වගේ ඉවෙන්ට් එකක් මට මේ වගේ ඉවෙන්ට් එක මගේ පළවෙනි තරම මම මේ ගන්නේ මේ fully tech powered tablets දාලා ලස්සනට තියෙනවා මේ හෝල් එක lights දාලා AC කරලා ඉතින් මට සතුටුයි මම මේ වගේ එකට එන්න හම්බෙච්ච එක ගැන. Right. Those are the words from the captain of the Ananda College Science Quiz team. Now I want to have a word with the captain of the Isipathana College team. සුබ සන්ධ්‍යාවක් ප්‍රාර්ථනා කරන සියලු දෙනාටම Evolvion 2025 විද්‍යා දැනුමින තරංගාවලිය අපි හිතනවා ශ්‍රී ලංකාවේ සියලුම පාසල් ශාස්ත්‍රයේ ඉන්න විද්‍යා ඒ විෂය ධාරාවේ හදාරන සිසුන්ට ලොකු අවස්ථාවක් කියලා තමන්ගේ දක්ෂතා ඔප්නම්වා ගන්න ආනන්ද විද්‍යාලයට හොඳ තරගයක් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. All right, both teams are set for the semi-final round. Rashminder, are we ready to go? All right, are we ready to go, ladies and gentlemen from the audience? Are you guys ready? I'll take that as a yes. So in the last round, none of the teams took the Ask the Audience lifeline, but in this round, things could change. So I urge everyone to stay alert, especially the people from the two teams that are here. You have a chance to help your school, so stay alert. And I think we are ready to go to the first question. The first question now. So the organizing committee is really urging the participants to take the Ask the Audience round in this round. Okay, 15 more seconds to go and both teams have answered. Let's see if at least one of them got it correct or if both of them got it correct. 3, 2, 1, and the correct answer is answer A, and both teams have scored 10 points each. Applause, ladies and gentlemen, please. Please encourage these teams to keep fighting for their spot in the finals. That's what you, as the audience, can do. All right? We're ready to move on to the next question. My teams, you can see the question properly on your screens. And also I would like to remind you the lifeline is still there. The question reads, a trolley of mass M placed on a smooth table is connected to two ideal springs
with spring constant K as shown in the figure. The other ends of the springs are fixed to two immovable walls. If the trolley undergoes simple harmonic motion, then what is its characteristic equation? Ten more seconds to go, and Anand College has answered. Indeed. And both teams has answered. Both teams have answered the 5, question. 4, 3, 2, 1. And the correct answer is answer D, and both teams again have got Correctly the answer. answered. A round of applause, ladies and gentlemen. A valiant effort from both teams. Both teams are performing really well. But hey, it's in a deadlock. It's 2020. Let's see how the next question goes. Which of the following is correct regarding the conducting system of the heart? Okay, so both teams have answered, and the time ends in 5, 4, 3, 2, 1. Wow, it's like the same team is playing for the both teams. Neither team scored proper. No, neither team answered correctly. The correct answer was answer D. Scores remain tied. We're moving on to the next question, ladies and So gentlemen. 6 more questions to go, and still remains a tie. Select the true statement from the following. Also, you still have the option to ask the audience if you are going to use that. Just give it a shot. Why not? I would like to remind both teams that you are not bound to take the answer that the audience gives you. You can either take it or give your own answer. Okay, Anand College have answered, and with 15 seconds to go, Sipatana College still haven't. Okay, the time ends now. And Nisipatana College take the lead. Also, ladies and gentlemen, if you are going to the final question, if both teams are tied by the final question, the team who had the highest points from the knockout round will move on to the final. So bearing that in mind, we'll move on to the next question. 5 more questions to go, ladies and gentlemen, and Isipatana College got the lead by just 10 points. Could be anything. You still have the ask the audience option for both teams. No, and at this end I can see the audience is working really hard too. So it's not just the two teams. Both teams are in heavy discussion here. With 1 more minute to go, both teams haven't still decided on an answer yet.
And I don't think the audience have either. 44 seconds to go. Again, neither team have submitted an answer, only 25 seconds remaining. Ananda College submitted an answer, and so Okay, have with Isipathan 20 College. more seconds to go, both teams have answered. And They've on this- submitted the answers. Let's see what the correct answer is. There's still 10 seconds remaining. Let's take a chill pill. 5, 4, 3, 2, and 1. And the correct answer is A. Both teams have answered correctly, ladies and gentlemen. Okay, so now you will see what the audience have said about this question on the screen. Well, a clear majority has answered as answer A. Well, for the both teams, I remind once again, the lifeline is there and you can clearly see the audience is engaging, so take your chances. You got nothing to lose. Alright, next question. Next question, ladies and gentlemen. Quite a hefty amount of time for both teams. Pin drop silence here, ladies and gentlemen. And 1 minute to go. Both teams haven't still locked in on an answer yet. And I can see some heavy discussions on this side of the audience too. What about your side, Nuhan? It's the same, Rashmin. It is the same. Everyone's deep in discussion. Again, both teams, you have asked the audience option. Ananda College with a 10-point deficit right now. 30 seconds remaining. Neither team have answered properly yet, submitted answers. We encourage both teams to submit their answers. 10 more seconds to go, Nuhan. Nisipathan College have submitted an answer, and so have Anand College. And the time ends. And another 10 points. Inspirational College takes another 10 points. Ladies and gentlemen, Isipathan College now leading Anand College on by 20 points. And Juan, there's only 2 more questions to go. So, Anand College still have a chance. It's do or die now. It is do or die at this point. It is indeed. And your best bet? So I think we are ready for the next question. Right. I just got to remind you, if you do tie now, the position for the final will be decided on your knockout points. Alright. The next question, ladies and gentlemen.
once again I remind you the lifeline awaits. It's still there. And there's only 20 seconds left. Five more seconds to go. Neither team have submitted an answer yet, ladies and gentlemen. And that question, I guess, is skipped by both teams. No answer. Okay, so Oh, it appears Ananda College have asked the audience. They've used the ask the audience option. We'll get back to our admin panel back there. We'll see. okay, the poll is processing, and the answer of the audience is Wait a second, Rashvinder. okay. I can see still the teams are in heavy discussion over the answer, so it all depends on you now. You've been graced with extra time, so you guys, what you should do now is use this for your maximum benefit. The audience now decide which team is going to the final round. This is really getting interesting, Nuhan. Okay, so ladies and gentlemen, hold on for a bit. Some of the audience members are still answering, and once they are done, we are good to go. Also, this gives both teams some extra time to think on their answers. They haven't still logged in, so they can still change their answers. All right, ladies and gentlemen, for the last question, the one before that, on the college submitted the ask the audience option. What has happened is they've clicked the ask the audience option after the timer had ended. According to our timekeepers in the judge panel, the current question now is going on for both teams simultaneously.
Okay, ladies and gentlemen, so the both teams have answered for the last question of the semi-final round. And the correct answer is, I'm sure you can see it on your phone, your device. The answer is 81, answer B. And who have gotten the correct answer? Well, both teams have, and like that, Isinipatana College beats Ananda College with 30 points, and they qualify to the final round. Intense battle, ladies and gentlemen. An intense battle indeed. Please cross the floor, shake hands, and we'll move on to a quick break. It is a culture where seniors return to guide juniors, not only for A-levels, but also for university. We go beyond the classroom with internships, technical workshops, and social events that guide students toward a brighter future, a future that doesn't end with the exams. We are Janitu Leelananda Pisi. Our journey began with just a few students, but step by step, day by day, and year by year, it grew into large and leading class in Sri Lanka. Here, learning is not limited to A-levels. We learn out of curiosity, pushing boundaries, and achieving the very best results with the proven performance and percentages that stand among the best in Sri Lanka. This is not just a physics program, it is a culture where seniors return to guide juniors, not only for A-levels, but also for university. We go beyond the classroom with internships, technical workshops, and social events that guide students toward a brighter future, a future that doesn't end with the exams. We are Janitu Leelananda Physics. SLT Mobitel Fiber, speed-based unlimited data. Unlimited for learning, for gaming, for business, for living life to the fullest. Experience SLT Mobitel Fiber's speed-based unlimited data plans today. SLT Mobitel Fiber Unlimited Data, the unbeatable connection.
Our journey began with just a few students, but step by step, day by day, and year by year, it grew into large and leading class in Sri Lanka. Here, learning is not limited to A levels. We learn out of curiosity, pushing boundaries, and achieving the very best results with the proven performance and percentages that stand among the best in Sri Lanka. This is not just a physics program, it is a culture where seniors return to guide juniors, not only for A levels, but also for university. We go beyond the classroom with internships, technical workshops, and social events that guide students toward a brighter future, a future that doesn't end with the exams. We are Janitu Leelananda Physics. Our journey began with just a few students, but step by step, day by day, and year by year, it grew into large and leading class in Sri Lanka. Here, learning is not limited to A levels. We learn out of curiosity, pushing boundaries, and achieving the very best results with the proven performance and percentages that stand among the best in Sri Lanka. This is not just a physics program, it is a culture where seniors return to guide juniors, not only for A levels, but also for university. We go beyond the classroom with internships, technical workshops, and social events that guide students toward a brighter future, a future that doesn't end with the exams. We are Janitu Leelananda Physics. SLT Mobito Fiber, speed-based unlimited data. Unlimited for learning, for gaming, for business, for living life to the fullest. Experience SLT Mobito Fiber's speed-based unlimited data plans today. SLT Mobito Fiber Unlimited Data, the unbeatable connection. Our journey began with just a few students, but step by step, day by day, and year by year, it grew into large and leading class in Sri Lanka. Here, learning is not limited to A levels. We learn out of curiosity, pushing boundaries, and achieving the very best results with the proven performance and percentages that stand among the best in Sri Lanka. This is not just a physics program, it is a culture where seniors return to guide juniors, not only for A levels, but also for university. We go beyond the classroom with internships, technical workshops, and social events that guide students toward a brighter future, a future that doesn't end with the exams. We are Janitu Leelananda Physics.
Set for the smart and sly. Set for aiming high. Set for your shop. Set for your grind. Set for flourishing seeds. Set for a love that feels. Set for your girl. And this furry little pearl. For speed, usage, budget, or lifestyle, now it's all set. SLT Mobitel Home 4G. All set in every way. Our journey began with just a few students, but step by step, day by day, and year by year, it grew into large and leading class in Sri Lanka. Here, learning is not limited to A-levels. We learn out of curiosity, pushing boundaries, and achieving the very best results with the proven performance and percentages that stand among the best in Sri Lanka. This is not just a physics program, it is a culture where seniors return to guide juniors, not only for A-levels, but also for university. We go beyond the classroom with internships, technical workshops, and social events that guide students toward a brighter future, a future that doesn't end with the exams. We are Janitu Lila Namda Physics. SLT Mobitel Fiber, speed-based unlimited data. Unlimited for learning, for gaming, for business, for living life to the fullest. Experience SLT Mobitel Fiber's speed-based unlimited data plans today. SLT Mobitel Fiber Unlimited Data, the unbeatable connection. Our journey began with just a few students, but step by step, day by day, and year by year, it grew into large and leading class in Sri Lanka. Here, learning is not limited to A-levels. We learn out of curiosity, pushing boundaries, and achieving the very best results with the proven performance and percentages that stand among the best in Sri Lanka. This is not just a physics program, it is a culture where seniors return to guide juniors, not only for A-levels, but also for university. We go beyond the classroom with internships, technical workshops, and social events that guide students toward a brighter future, a future that doesn't end with the exams. We are Janitu Lila Namda Physics. SLT Mobitel Fiber, speed-based unlimited data. Unlimited for learning, for gaming, for business, for living life to the fullest. Experience SLT Mobitel Fiber's speed-based unlimited data plans today. SLT Mobitel Fiber Unlimited Data, the unbeatable connection. Our journey began with just a few students, but step by step, day by day, and year by year,
It grew into large and leading class in Sri Lanka. Here, learning is not limited to A-levels. We learn out of curiosity, pushing boundaries, and achieving the very best results with the proven performance and percentages that stand among the best in Sri Lanka. This is not just a physics program, it is a culture where seniors return to guide juniors, not only for A-levels, but also for university. We go beyond the classroom with internships, technical workshops, and social events that guide students toward a brighter future, a future that doesn't end with the exams. We are Janitu Leela number 6.
සජන අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් විද්‍යා සංගමයක් කිව්වට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් වාර්ෂිකව ගත්තට පස්සේ විවිධ සංගම් වලට විවිධ අරමුණු තියෙනවානේ. ඒ විදිහට ගත්තම විද්‍යා සංගමයක ප්‍රධාන අරමුණ තමයි යාළගේ ක්විස් ඩේ එක. යාළගේ ඇනුවල් ක්විස් ඩේ එක ඕගනයිස් කරන එක. මම අර මුලින් පටන් ගන්නකොට කිව්වනේ අපි හැම අවුරුද්දකම ගොඩක් ඉස්කෝලවල විවිධ ක්විස් දකිනවා. හරිද? හැබැයි අපි දැක්ක DS එකේ Evolvion 2025 විශේෂත්වයක්. වෙනදට අපි ක්විස් එකකට ඉස්කෝලේකට ගියාට පස්සේ අපි ක්විස් කරන ටීම් ටික ඉන්නවා. ඔඩියන්ස් එකේ ඒගොල්ලෝ දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. හැබැයි මේ පාර එක වෙනස්. ඔයා දැක්ක සෙමි ෆයිනල් රවුන්ඩ් එකේදී අපේ ඔඩියන්ස් එක ඉන්ටරැක්ට් කරා. ඒක Evolvion 2025 වෙනස් වෙන්නේ. ඔයාලට මොකද හිතෙන්නේ ඒක ගැන? අනිවාර්යයෙන්ම සේමිතර අර ඉස්සර කරා වගේ එකත් එක්ක ගත්තම අපි මේ පාර අර fully tech powered කියන එකත් එක්කනේ යන්නේ. නව තාක්ෂණයක් පාවිච්චි කරලා මේ ඉන්න ඔඩියන්ස් එකත් එකතු කරගෙන අපි මේ මොකක්ද යන ඉදිරි ගමන මං හිතන්නේ මේක DS එකේ විතරක් නෙවෙයි. අද ඇවිල්ලා ඉන්න පාසල් ටිකේ විතරකුත් නෙවෙයි. ශ්‍රී ලංකාවෙම පාසල් අතරේ වෙච්ච ලොකු වෙනස්කමක් ලොකු පන්නරයක් කියලා මං හිතනවා මේ Evolvion 2025. මම හිතන්නේ අපි දකින්නේ අපේ DS එකේමනේ. අපි දකින්නේ අපේ කෝණේ. අපි හොඳ විතරයි දකින්නේ. මං හිතන්නේ අපි Evolvion 2025ත් එක්ක අපිත් එක්ක එකතු වුණ විද්වතෙක්ගෙන් කොහොමද Evolvion දකින්නේ කියලා අහුවොත් මේ වෙලාවට උචිතයි කියලා මට හිතෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම සජන. දැන් අපිත් එක්ක ආරාධිත දේශනය කරපු අපේ අයියා. හරිද? මේ විදියටම පුංචි කාලේ මම හිතන්නේ පාසලේ අධ්‍යාපනය ලබද්දි මේ විදියටම ක්විස් වලට ගියා. එහෙම ගියපු අයියා කෙනෙක් එහෙම අත්දැකීම් තියෙනවා. හැබැයි අද අයියේ ඔයා වෙනස් අත්දැකීමක් ගත්තේ. අපි වචන ටිකක් කතා කරමු. මොකද හිතෙන්නේ අද දවස ගැන කියලා. ඔව් ඇත්තටම මේ ඒ කාලේ මම සහ අපේ සෙට් එකක් හිටියේ අපි තමයි ඔක්කොම ක්විස් වලට යන්නේ. සෝ ලංකාවේ ඔක්කොම ක්විස් දැක්කා. ඒ කියන්නේ යන්න තියෙන හැම පැත්තෙම ගියා ට්‍රිප් නේ යන්නේ ක්විස් කරනවා කියලා. මේ මොනවාද? හැබැයි පළවෙනි වතාවට මේ වගේ ක්විස් එකක් දැක්කේ. ඇත්තටම අපි යුනිවර්සිටි ලෙවල් එකෙත් ක්විස් ඕගනයිස් කරා, ඉවෙන්ට්ස් ඕගනයිස් කරා. හැබැයි මේ විදිහට ෆ්ලෝලස් විදිහට ඇප් එකක් ගහලා ෆුල් සිස්ටම් එකේ කිසිම ග්ලිච් එකක් එන්නේ නැතුව රන් කරලා මේ මට්ටමේ එකක් ඇත්ත කතාව ඉස්කෝලේකින් විතරක් නෙමෙයි යුනිවර්සිටි එකකින් වුණත් මේ විදිහට පර්ෆෙක්ට් විදිහට කිසිම එරර් එකක් මම මේ වෙනකන් දැක්කේ නැහැ. කිසිම ග්ලිච් එකක් දැක්කේ නැහැ කොහෙවත්. ඒ විදිහට පර්ෆෙක්ට් විදිහට ඉවෙන්ට් එකක් රන් කරනවා දැක්ක පළවෙනි වතාව වගේ කියන්න පුළුවන්. මොකද අපි දැකලා තියෙනවා ඕන තරම් ওই වගේ ඉවෙන්ට්ස්. හැබැයි at least පොඩි එරර් එකක් හරි යනවනේ නේ. අපි දන්නේ අද වුණත් කොයි වෙලේ හරි වෙන්න පුළුවන්. ඒත් මේ වෙනකන් සෑහෙන ඒ කියන්නේ ඉස්කෝලයක් විදිහට නේ. ඉස්කෝලයක් කියන්නේ software team එකක් maintain කරන තැනක් නෙවෙයිනේ. යුනිවර්සිටි එකකට software team එකක් කොහොමත් ඉන්නවා. ඒත් ඒ විදිහට perfect software එකක් ගහලා මේ විදිහට event එකක් organize කරනවා කියන්නේ සෑහෙන හොඳ සහ වටින දෙයක්. ඒක හොඳ like ආදර්ශයක් හැමෝටම. ගොඩක් ස්තුතියි අත්දැකීම් අපිත් එක්ක බෙදාගත්තට. අපි තව අදහසක් එකතු කරගමු. හැබැයි වැඩි හිටියෙක්ගෙන්. සතුට මොකද කියන්නේ? අනිවාර්යෙන්. අපි දැන් පාසලෙන් පිට අපේ Evolvion 2025ත් එක්ක සම්බන්ධ වෙච්ච ජනදෝයකින් ගත්තනේ අපි අදහසක්. අපි බලමු මේ Evolvion 2025 කියන මේ සංකල්පය මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක පිටිපස්සේ අපේ සයන්ස් සොසයිටි එකත් එක්ක එකටම ඉඳලා අපේ විද්‍යා අංශයේ අංශ ප්‍රදානයේ ගීත් ගායා වල්පොල ගුරුමෑණියන්ට කොහොමද මේ ක්විස් කම්පිටිෂන් එක දැනෙන්නේ කියලා. ඇත්තටම මට හරිම සතුටුයි මේක බලන් ඉන්නකොට පුතාලා මේ කරන දේවල්. ඒ වගේම මං හරි බයකින් ඉන්නේ ඉවර වෙනකම්ම. මොකද අපේ ජෙනරේෂන් එකේ මේ විදිහට මොඩර්න් ටෙක්නොලොජි යූස් කරලා තිබුණේ නැතුව අපි වැඩ කරේ. ඉතින් දැන් මට තිබුණු මගේ ඇත්තටම ඒජ් එකත් එක්ක මට තියෙන්නේ කොයි වෙලේ මේක ස්ටක් වෙයිද මොන හරි වෙයිද කියලා බය. ඉතින් ඒ බයත් එක්ක තමයි ඇත්තටම මම නම් මේ ඉන්නේ ඉවර වෙනකම්ම. ඒ වුණාට සෝෆා මුකුත් උන්නේ නැහැ. thank god. ඉතින් මට හරි සතුටුයි මේ පුතාලා කරන ක්‍රියාව ගැන හරි සතුටුයි. මං හිතන්නේ මම නම් බයේ හිටියට පුතාලා නම් හරි සතුටින් ඉන්නවා. මට හිතෙනවා මේක ඉවර වෙනකම්ම හරියට වෙයි කියලා. පුතාලාට ඉතින් විශ් කරනවා. ඊළඟට එන ටීම් දෙකටත් විශ් කරනවා පුතේ හොඳට කළා අපේ ට්‍රෝෆි එක අරගෙන යන්න බලන්න. ඉතින් wish you all the best for everyone. Thank you very much madam. දැන් සේමිත අපි අද මේ Evolvion
මේ quiz competition එක නරඹපු අයගෙන් අපි අදහස් විමසුවේ. අපේ quiz එකත් එක්ක එකතු වුණ අයගෙන් අපි quiz එකේ compete කරපු කට්ටියගෙන් අදහසක් ගත්තොත් මම හිතන්නේ අපේ semi final එකේ කලින් round එකේ compete කරපු ඉසිපතන විද්‍යාලයේ අපේ සහෝදරයෝ ඉන්නවා. අපි අහලා බලමු. ඔයගොල්ලන්ට කොහොමද දැනෙන්නේ මේ quiz එකත් එක්ක compete කරද්දී? Evolvion 25 හොඳ තරගයක් විදිහට දකිනවා අපි වගේ විද්‍යා ගණිත සිසුන් සඳහා මෙතන අලුත්ම අත්දැකීමක් කියලා මේ උසස් පෙළ විද්‍යා ගණිත සිසුන් වෙහෙන්ම ස්තුතියි සේමිත. ඔව් සජන අපි දැන් වැඩි කල් වේලා ගන්න ඕනේ නැහැ හැමෝම බලන් ඉන්න ඉවෙන්ට් එක තමයි ෆයිනල් එක. මෙහෙමයි අර කියමනක් තියෙනවනේ සහභාගී වීම තමයි වැදගත්. එහෙම එකක් නැහැ. මට අනුව නම් එහෙම එකක් නැහැ. තරගයක් කියන්නේ අවසානයේ. චැම්පියන්ෂිප් එකක් දෙන්නේ හැමෝටම නෙවෙයිනේ. ෆයිනල් එකක් දකින්න. මම හිතන්නේ උණුසුම්ම මොහොත තමයි දැන් එළඹෙමින් තියෙන්නේ. ඒ අනුව අපි හඳුනාගමු. කවුද ඒ අවසන් මහා තරගයේ අර ඔබට පේන ශූරතාවය දිනාගන්නේ කවුද? ඒ වෙනුවෙන් තරඟ කරන්නේ කවුද කියලා. සජන අනිවාර්යයෙන්ම මම තව පොඩ්ඩක් කිව්වොත් පාසල් ද්විත්වයක් එක් කුසලානයක්. තරඟ වට දෙකක් අවසානයේ semi final වට දෙකක් අවසානයේ අපි කණ්ඩායම් දෙකක් තෝරගෙන තියෙනවා. අවසන් මහා තරගයට Evolvion 2025 මේ Champions Trophy එක ගෙදර ගෙනියන්නේ කවුද කියලා අපි බලමු. සේමිත? ඔව්. එහෙමනම් මාර්ගගත ක්‍රමයෙන් අපි ආවා මිනි හෝල් එකට. සුභාෂණ ශාලාවේදී වට තුනක් තිබ්බා. නොකවුට් රවුන්ඩ් සෙමි ෆයිනල්ස්. එහෙමනම් අවසාන මහා තරගයේ පළමුවනේ සුදුසුකම ලබා ගන්නේ කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය. ඒ අනුව අනෙක් කණ්ඩායම කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාලය. හොඳයි ඔය උණුසුම අවසානයේ වෙනකම්ම ඔබ අතේ තියෙන්නේ කණ්ඩායම් දිත්වයටම සුබ පතනවා. හොඳ තරගයක් අපි බලමු. ජයෙන් ජය. Thank you, Sajana. Thank you, Semita. And ladies and gentlemen, just like that, we are here at the most awaited segment of today's event, the final round between Royal College and Isipatana College. I think both teams are ready. Prashminda, let's go through the rules of the finals. So the tabs have been replaced with a physical buzzer. What does this mean? How do we answer? What is the procedure here? Okay, so rules are as follows. The question will be displayed on your screen and also the video wall, and both teams will get a certain time to answer the question, but the chance to answer the question goes to the team that buzzes first. And a correct answer will get you 10 points, and an incorrect answer will cost you 5 points. I hope that's clear. So in this round, if you give an incorrect answer, you will lose 5 marks. In case a team loses 5 marks and gets an incorrect answer, for an example, just an example, if Royal College passes and fails to give the answer, the chance will then go to Isipatana College. And if you guys get the answer correctly, you will get 5 points. But if not, you won't get any minus points. You won't get deducted by any points. Am I clear? All right. So Team Red is Team Royal and Team Blue is Team Isipatana. Ladies and gentlemen, this is going to be a fiery round. Are you guys ready? Are you guys ready? All right. And also, I would like to remind once again, in case of a dispute, the final say goes to the judge panel.
Okay, let's go for the first question of today's grand finale. Ladies and gentlemen, this is the final round of Evolvion 2025. Which of the following is not an external defense of innate immunity? සහජ ප්‍රතිශක්තිය බාහිර ආරක්ෂණයට අයත් නොවන්නේ මින් කුමක්ද? Buzz to answer. Okay, Charles Royal College buzzes first. Right, Royal. The correct answer is A. And what is the answer Royal College has given? It's answer A. Ladies and gentlemen, Royal College gets 10 points and is leading the round so far. And let's go to the second question. Which of the following is correct regarding the human nephron? මානව වෘක්‍රාණුව පිළිබඳ සත්‍ය වෙනුවෙන් කුමක්ද? None of the teams buzzed for that question, which makes that question a null question and no team will get any point. Okay, ladies and gentlemen, so far the marks are as follows. Red team, Royal College, have 10 points and Isipatana College haven't scored any marks yet. And we are off to the third question of the final round. පහත දැක්වන මානව මොලයේ රූප සටහන ඇසුරෙන් සත්‍ය වෙනුවෙන් කුමක්ද? Okay, so none of the teams have once again answered the question and the leaderboard remains the same. We are off to the fourth question. One more minute to go. The answer 2, 1. No team answers the question.
Right. Next question on, ladies and gentlemen. One minute to go, ladies and gentlemen. Twenty more seconds to go. And the lead remains with Royal College. And the time ends. D, no team buzzed or gave the answer. So again, I have to remind you, you have to buzz to take your chance, give your answer, and then we'll see what the correct answer is. The next question on now, Royal leading by 10 points. One more minute to go, and it seems like Royal College is playing defense at this point. $40 to go. Isipatana College, the buzzer is yours. I think Isipatana College is on the verge of the breakthrough here. $15 to go. 5, 4, 3, 2, 1, and that's the end of that question. And once again, no team have answered. No team has answered the question correctly. Moving on to the next question, ladies and gentlemen. One minute and 10 seconds remaining for both teams. Neither team have buzzed for the answer yet. These two teams are the two teams that gave a very strong fight for their opponents in the semi-final round, and now And indeed, they were neck and neck in the knockout round as well, if I remember correctly. it feels like the pressure has gotten into them. 40 Understandably, of seconds course. remaining.
30 more seconds to go, and still no team have buzzed yet. 20 seconds remaining now. Ten seconds, ladies and gentlemen. Buzz to provide your answer. And 5, 4, 3, 2, and 1. Ladies and gentlemen, that's the end of the question, and no team buzzed again. The leaderboard is in Royal College's favor, and we are off to the next question. Isipathana, the ball is still not completely on Royal side. You can still catch up to the game. There's still more time. Four more questions remaining. Okay, 5 more questions remaining. With this one, yes. With this one. Ladies and including gentlemen, this one. the And- next question. And both teams still have a fair chance to win. Alright, ladies and gentlemen, 75 seconds remaining. Both teams are at some deep discussions, but I don't think anyone is still ready to give an answer or willing to. Very tense competition between the two teams. Royal College leading by 10 points. Thirty more seconds to go. Fifteen more seconds, ladies and gentlemen. Royal College can extend their lead, or Isipathana College can tie the game now. 8 seconds to go. 6, 5, 4, 3, 2. No one buzzed. The answer was answer D. Ladies and gentlemen, the next question. You can tap on the picture and zoom in. Not to be the devil on their shoulder, but Isipathana College have a chance to gamble and take a risk here. So there's nothing to lose for Isipathana College as far as I'm concerned. They have everything to play for. and College. the Royal College has once again buzzed. And the answer is? Wait, before that, what is the answer you're going to submit? Answer D. It's the correct answer, ladies and gentlemen. Give a warm round of applause for Royal College. 10 points, another 10 points for Royal College. Job well done. The last couple of questions, Isipathana College.
Last three questions is Patana College. You got Pressure is 30 on. points, which is more than enough to catch up to Royal College. Three more questions, 30 more points. One minute left, and I can see Royal College here with their signature smirk being on top of the leaderboard. More seconds, and Isipatana College looks like they are ready to take a chance. Are they gonna do it? They did it. Isipatana College have bust, and they have given the answer as B. That is the incorrect answer. Chance to Royal College. You can skip on this, it wouldn't matter. You won't lose any points. You only got something to gain, nothing to lose. What's your answer? Answer C, Royal College says. Answer C is the correct answer. 5 points. And the leaderboard shift to Royal's 25 favor. points for Royal College and -5 for Isipatana College. And I think it's the last question of the round. Is it? Last 2 questions, actually. Last 2 questions, it's and last 2 anything can questions. change. All right, ladies and gentlemen, we move on to the next question now. Slight technical difficulty. I think there's a video clip that's to be played. Apologies for the technical error. We're resuming it as soon as possible. All right, there we go. One minute to go, ladies and gentlemen. Seconds. Seconds. And 5, 4, 3, 2, 1. No team buses. The correct answer was answer B. Moving on to the final question. Now, ladies and gentlemen, the last question.
question is displayed on your screens. And if not clear, I'll read it out. Which principle explains the upward movement of a boat on the water surface? And the answers are The answers are on the screen now. Five seconds to go. It's quite an easy question, and it's the last. Okay, Isipatana College buses. What's your answer? D. Isipatana College says. Judge panel. That is marked as the correct answer, ladies and gentlemen. Yes, that is the correct answer. 10 points. Ladies and gentlemen, Isipatana College ends the final round with 5 points to their name. Ladies and gentlemen, that marks the end of the final round of Evolvion 2025. I invite both teams to the floor to cross the floor, shake hands for a job well done. ඉස්සෙල්ලත් කිව්වා වගේ පාසල් ද්විත්වයක් එක් කුසලානයක් ඉන්ටෙන්ස් තරගාවලියක් තමයි සේමිත. ඉතින් ඒ ආකාරයෙන් අපි අවසන් වටයත් අවසන් කරනවා. ඔව් සජන. අපි දැක්ක මේ අවසාන මහා තරගයේදී මේ තරගකරුවන්ට වඩා ක්විස් මාස්ටර් දෙන්නට පොඩ්ඩක් පැටලුණා වගේ. ඒ තරමට තරගකාරීත්වයක් තිබ්බා. ඒ තරම් උණුසුම් මේ ඇත්තටම හොඳයි. හොඳ අත්දැකීමක්. මොකද මේක වෙනස් අත්දැකීමක් සදනම අපි මුලිනුත් කිව්වා වගේ සහ අද අදහස් දක්වපු හැමෝම කිව්වත් වගේ මේක වෙනම අත්දැකීමක්, වෙනම කතාවක්. අපි වෙනම කතාවක් නිර්මාණය කරේ. මං හිතන්නේ මේ ඇවිල්ලා ඉන්න ආරාධිත පාසල් මෙතන තරඟ වැදිච්ච තරඟ නොවැදුණු හැම පාසලකටම වගේ අඩුපාඩු තියෙනවා.
හදාගන්න දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. නමුත් පාසලක් වශයෙන් අපි මේ එකතු කරපු අර ඉවෝල්වියන් කියන නම ඇතුළෙම තියෙන්නේ මොකද්ද? ඉවලූෂන්. අපි සාමාන්‍යයෙන් අරගෙන ආපු මේ දැනුම මිනුම තරංගාවලිය තාක්ෂණික මුහුණුවරකට අරන් දුන්නා. මම හිතන්නේ ඒක හොඳ අත්දැකීමක් අනිත් පාසල් වලට. ඒක මේ අද අපි කරපු එක විතරක් නෙවෙයි මාර්ගගත වටයක් අවසන් කරලා අපි මෙතෙන්ට එන්නේ. මාර්ගගත වටයක් අවසන් කරලා අද පාසල් 10ක් තරඟ වදිනවා මෙතන නොකවුට්ස් රවුන්ඩ් එකේ. ඒ වගේ තරඟ වට ගණනාවක ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් තමයි අපි අද මේ අවසන් මහා තරගයත් මේ ආකාරයෙන් අති උත්කර්ෂවත් අන්දමින් අවසන් කරන්නේ. ඔව් මං හිතන්නේ අපිට තව ස්වල්ප මොහොතක් තියෙනවා ආරම්භ කරන්න. දැන් අපේ විදුහල්පතිතුමත් මේ ආකාරයෙන් සම්ප්‍රාප්ත වෙනවා අපේ අවස්ථාවට. ඉතින් හැමෝම පුන පුනා බලන් හිටපු අවස්ථාව තමයි මේ සජන. මොකද මම අර මුලින් කිව්වා වගේ සහභාගීත්වය තමයි වැදගත් කියලා මම හිතන්නේ නැහැ. තරඟ කරන්නේ අපි දිනන්න. ඒතොර දිනන්නේ මේ ට්‍රෝෆි එකක් ගේන්නේ සහභාගීත්වය වෙනුවෙන් නෙවෙයි ජයග්‍රහණය කරන්න. සහභාගී වෙන හැමෝම දක්ෂයෝ. ඒකේ විවාදයක් නැහැ. මොකද හැමෝම පාසලක ඉන්න සියලු දෙනා මෙතනට සහභාගී වෙන්නේ නැහැ. ඔබ කණ්ඩායමක් වශයෙන් මෙතනට එන්නේ. එතකොට අවසාන අර්ධපූර්ව මේ විදිය ක්වාටර් ෆයිනල් එක දක්වා එන එකත් ජයග්‍රහණයක්. නමුත් ට්‍රෝෆි එක ගන්න හැමෝටම බෑ. දක්ෂයන් අතරින් සුදක්ෂයන් සොයා යන ඒ ගමනේ අපි අවසන් වටයත් ඒ ආකාරයෙන් නිමා කරලා දැන් සූදානම් වන්නේ ඒ දක්ෂයන් අතරින් බිහිවෙච්ච සුදක්ෂයින් අගයන්න. ඒ සඳහා සේමිත මං හිතන්නේ මේක තමයි හොඳම වෙලාව. අද අපිට මේ තරග වටේ අවසන් තරගය පමණක් නෙවෙයි most popular තරග කාණ්ඩය ඔස්සේ තරග වැතුණු පාසලුත් අද අපි ඒ ආකාරයෙන් නගීමට පත් කරනවා. මම හිතන්නේ මේක තමයි හොඳම වෙලාව සේමිත. ඒ දක්ෂයන් අගයන්නට. හොඳයි. ඒ සඳහා ආරාධනා කරන්න කියලා ඉල්ලනවා සේමිත ඔබට. ඔව්. ඒ අනුව අපි වැඩි කල් වෙලා ගන්න ඕනේ නැහැ. මේ වැඩසටහන අවසන් කරමු. මේ ගෞරවනීය ආරාධනය ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා වශයෙන් අද ඉවෝල්වියන් 2025ත් එක්ක එකතු වෙච්ච අපේ ආදරණීය සෙනනායකේ අයියා රොේන්ද්‍ර ගුණසේන අයියේ ඔබටත් ඒ වගේම විද්‍යාලීය ගරු විදුහල්පති සම්පත් වේරගොඩ විදුහල්පති ගුරු පියාණන්ටත් ඒ වගේම අද ආරාධිත දේශනය පවත්වපු අපේ ජනිදු ලීනානන්ද අයියාටත් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා ත්‍යාග ප්‍රදානයත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා. අද අපි මෙතෙන්ට ආවේ එක් කුසලානයක් දෙන්න පමණක් නෙවෙයි. කුසලාන ත්‍රිත්වයක්. කාණ්ඩ තුනක්. ලේසි නෑ. කුසලාන තුනක්. හරිද අපි කිව්වා මේක වෙනස් වෙන තැන තමයි අපි ඔඩියන්ස් එක ඉන්ටරැක්ට් කරගත්තා. අපි ඔඩියන්ස් එකත් එක්ක ගනුදෙනුවක් අරගෙන ගියා. ඒ අනුව මේ තරංගාවලි වටේ ප්‍රේක්ෂකාගාරයෙන් හොඳම දායකත්වය ලබා දීම වෙනුෂ් පීරසිංහ ලබා දෙන්න ඔබගේ උණුසුමත් පොළ සන්නාදය. ප්‍රේක්ෂකයන් 300කට අධික ප්‍රමාණයක් ඉන්න තැන හොඳින්ම අපේ තරගයත් එක්ක අපි කියනවා ඉන්ටරැක්ට් වෙච්ච ඒ ප්‍රේක්ෂකයා මොහොයි වෙනුෂ් පීරසිංහ ඔබට අපගේ උණුසුම් සුබ පැතුම්. පියුල සයන්ස් යුනිට් තෝරන්න. ඒ කියන්නේ ප්‍රසිද්ධම විද්‍යා කණ්ඩායම. එතන සීමිත අර තාක්ෂණික ශක්තිතාවය වගේම ටීම් ස්පිරිට් කියන එකත් වැදගත් වෙනවා කියලා මම හිතනවා. අනිවාර්යෙන්ම. ඔක තනියෙන් වෝට් ටික ගහන්න බෑ. මුළු ඉස්කෝලේ හැමෝගෙම සහයෝගය ඕනේ. අපි හඳුනාගමු. මෙන්න අත්පොළ සන්නාදය ලබා දෙන්න මහනුවර කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය.
අරන් හිටපු ඒ මොහොත. ඔව්. ප්‍රතිඵලය ඔබ දන්නවා. ආයි මම අමුතුවෙන් උස් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔබ ප්‍රතිඵලය දන්නවා. හැබැයි අපි මේ ශූරතාවයේ ගෙදර ගෙනියන්න ශූරතාවය ලබා දෙන්න ඕන. ඒක හින්දා එහෙමනම් කණ්ඩායම් 32ක් මාර්ගගතව තරඟ වැදුනා. ඉන් පසුව කොළඹ ඩී.එස්.සෙනනායක විද්‍යාලයේ භෞතිකව නොකවුට් රවුන්ඩ් එකක් සෙමි ෆයිනල් සහ ෆයිනල් මේ ආකාරයේ බට 4කින් යුක්තව ඩී.එස්.සෙනනායක විද්‍යාලය විසින් ලංකාවේ එතෙක් මෙතෙක් ඉතිහාසය තුල ප්‍රථම වතාවට සංවිධානය කර ටෙක් පවර්ඩ් ක්විස් බේස් තරඟාවලිය අවසන් ශූරතාවය ජයග්‍රහණය කරන්නේ කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය. සුබපැතුම් ඔබ සියලු දෙනාටමත් ලක්ෂයෙන් අතරින් සුලක්ෂයෙන් බවට පත්වෙච්ච ඔබ සියලු දෙනාටම විද්‍යාලයට මතකට රැඳෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා කණ්ඩායම් නායකත්වය. මම හිතන්නේ ට්‍රෝෆි එක බර වැඩි. අපි පොඩ්ඩක් කතා කරමු. රාජකීය විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම් නායකත්වයේ මාත් එක්ක ඉන්නවා. මොකද හිතෙන්නේ අද තරඟවලිය ගැන? ක්විසින් කරනවා 2019 ඉඳලා. ඉතින් මම පළවෙනි වතාවට තමයි මේ වගේ fully tech powered science quiz එකකට සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ඉදිරියටත් ඕගනයිස් කරන්න ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බොහොමත්ම ස්තුතියි. ඉතින් නැවත වතාවක් ඔබේ ලබා දෙන්නේ උණුසුමත් පොළසන්නාදය මේ Evolvion 2025 ශූරතාවය ලබාගත් කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය. හොඳයි. එහෙමනම් මේ අපි කෙමෙන් ගමන් කරන්නේ ඒ සමාප්තිය වෙතටයි. මං හිතන්නේ හොඳ අත්දැකීමක් සියලු දෙනාටම ලැබුණා. තරංගාවලිය වට කිහිපයක් යොටතේ අපේ ඔඩියන්ස් එක, අපේ ගුරුවරු, අපේ වැඩිහිටියෝ ගොඩක් ප්‍රේක්ෂකාගාරයත් අපිත් එක්ක එකතු වුණා. ඉතින් ඒ හැමදේම, ඒ හැම ගමන් මගකම අවසානය මම සුබ පතනවා ඩී.එස්.සෙනනායක විද්‍යාලයේ විද්‍යා සංගමය සභාපතිතුමා ඇතුළු ඒ සියලුම කණ්ඩායමට ශක්තිය ධෛර්යය ලැබෙන්න කියලා තමන්ගේ අනාගත කටයුතු කරන්න. මේ අවසානයක් හැබැයි තවත් එක් සන්ධිස්ථානයක් පමණයි. එසේනම් එක්ව නැගී සිට ගායනා කරමු ජාතියේ අභිමානය ජාතික ගීය.